அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். A warm and a pleasant good morning to one and all present here. CIT 1994-1995 batch welcomes you to the grand reunion of the legends, celebrating the 90s vibe. So let's give a big round of applause in celebrating this wonderful year of day 2. Yes, we want more energy, more noise, more applauses. Thank you so much for the whistle podu. We welcome all the chief guests and our beloved dignitaries for this wonderful day 2. And இன்னைக்கு நம்மளுடைய CIT ஓட 1994-95 batch. ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து 3 decadesக்கு அப்புறமா உங்கள் எல்லாரையும் நேத்திக்கு ஃபஸ்ட்டு டே பார்க்கும் போதே வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக அந்த ஒரு யங்கஸ்ட் வைப் பேக் டு யுவர் காலேஜ் மெமரிஸ் போன அந்த ஒரு அனுபவம், உங்களுடைய ஸ்டோரி டெல்லிங், அந்த மெமரிஸ் நீங்கள் ஷேர் பண்ணது, செரிஷ் பண்ணதெல்லாம் அவ்வளோ அழகாக இன்னைக்கு நம்ம வந்து டே 2 டு பி கண்டினியூட் வித் அ ஃபார்மல் ஈவெண்ட்னு சொல்ல முடியாது. பட் இருந்தாலும் இன்னைக்கு நம்மளுடைய டிக்னிட்டரிஸோட உங்களுடைய டீனோட ப்ரொஃபஸர்ஸை வந்து நம்ம பார்க்கும்போது we are very happy. ஸோ இன்னுமே வந்து மோர் யங்கர் அண்ட் மோர் பிரைட்டர் அண்ட் பியூட்டிஃபுல்லாக இந்த நாள் நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப மெமரபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ முதலாவதாக I request everybody to please stand up for a 30-second silence prayer. I request everybody to please stand up for the silence prayer in the remembrance of our batchmates. Thank you. Now I request everybody to please remain standing so that we'll have the prayers. महागणपतिं मनसात् स्मरामि, महागणपतिं मनसात् स्मरामि, महागणपतिं मनसात् स्मरामि, महागणपतिं मनसात् स्मरामि, वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं, महादेवसुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं, महादेवसुतं गुरुगुहनुतं, प्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकादिप्रियं, महाकाव्यनाटकादिप्रियं, मूषिकवाहनमोदकप्रियं, महाकाव्यनाटकादिप्रियं, मूषिकवाहनमोदकप्रियं, महागणपतिं मनसात् स्मरामि, वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं. Thank you. Thank you so much, ma'am. On the blessings of Lord Ganesha, we are just beginning this wonderful event.
वाजे मृदुंग ताळविना ये नाचत गौरी गणा वाजे मृदुंग ताळविना ये नाचत गौरी गणा गणपति बाप्पा मोरिया मंगलमूर्ति मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया मंगलमूर्ति मोरिया नाच रे गजानना वाजे मृदुंग ताळविना ये नाचत गौरी गणा पायी भांडुरवाळा येई ठुमकत तुलंबाळा पायी भांडुरवाळा येई ठुमकत तुलंबाळा पायी भांडुरवाळा தக் கிடத்துக்கு தருகிடுதும் கிடத்துக்கு தருகிடுதும் கிடத்துக்கு தருகிடுதும் கிடத்துக்கு தருகிடுதும் தக் கிடத்துக்கு தருகிடுதும் கிடத்துக்கு தருகிடுதும் கிடத்துக்கு தருகிடுதும் தக் கிடத்துக்கு தருகிடுதும் கிடத்துக்கு தருகிடுதும் கிடத்துக்கு தருகிடுதும் தக் கிடத்துக்கு தருகிடுதும் கிடத்துக்கு தருகிடுதும் தக் கிடத்துக்கு தருகிடுதும் கிடத்துக்கு தருகிடுதும் தக்கிடத்துக்கு தருகிடுதும் 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 தக்கிடத்துக்கு தருகிடுதும் 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 தக்கிடத்துக்கு தருகிடுதும் 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 தக்கிடத்துக்கு தருகிடுதும் 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 தக் தருகிடுதும் தக் தருகிடுதும் தருகிடுதும் கிடத்துக்கு தருகிடுதும் தருகிடுதும் கிடத்துக்கு தருகிடுதும் தருகிடுதும் கிடத்துக்கு தருகிடுதும் தக் தருகிடுதும் கிடத்துக்கு தருகிடுதும் தக் கிடத்துக்கு தருகிடுதும் தருகிடுதும் கிடத்துக்கு தருகிடுதும் தக் கிடத்துக்கு தருகிடுதும் தருகிடுதும் கிடத்துக்கு தருகிடுதும் தக் கிடத்துக்கு தருகிடுதும் தக் தருகிடுதும் கிடத்துக்கு தருகிடுதும் தக் கிடத்துக்கு தருகிடும் தக்கத்திக்கு கிடத்துக்கு தருகிடும் தருகிடுதும் கிடத்துக்கு தருகிடும் தக் கிடத்துக்கு தருகிடும் தக்கத்திக்கு கிடத்துக்கு தருகிடும் தருகிடும் கிடத்துக்கு தருகிடும் தக் கிடத்துக்கு தருகிடும் தக்கத்திக்கு கிடத்துக்கு தருகிடும் भाई भांडुन गुरवाळा येई ठुमकत तुलंबाळा जन आवडे तव हा ताळा देई आनंद गौरी बाळा जन आवडे तव हा काळा देई आनंद गौरी बाळा दुडु दुडु ये रे लुटु लुटु ये रे दुडु दुडु ये रे लुटु लुटु ये रे दुडु दुडु ये रे लुटु लुटु ये रे शिवशूद वेल्हाळ गणपति बप्पा मोरिया मंगलमूर्ति मोरिया नाच नाच रे गजानना वाजे मृदुंग ताळविना ये नाचत गौरी गणा तुझ्या चिंतनी जमले सारे काळी आलेन भातील तारे तुझ्या चिंतनी जमले सारे काळी आलेन भातील तारे नाचे चैतन्य अवघे वारे पाना पुळत भरलाच पुरे नाचे चैतन्य अवघे वारे पाना पुळत भरलाच पुरे कर्पूर गौरा जगदोधारा कर्पूर गौरा जगदोधारा कर्पूर गौरा जगदोधारा ये जनी बल्लाळा गणपति बप्पा मोरिया मंगलमूर्ति मोरिया गणपति बाबा मोरिया मंगलमूर्ति मोरिया नाच नाच रे गजानना वाजे मृदुंग ताळविना वाजे मृदुंग ताळविना वाजे मृदुंग ताळविना 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 Chip. So we have one more performance
by Srilata ma'am oda Bharatanatyam performance இப்ப பார்த்தோம். ஸோ அடுத்ததான் வந்து she is already ready for the காவடி சிந்து also. ஸோ அண்ணனை கும்பிட்டுட்டு எப்படி தம்பியை கும்பிடாம இருக்க முடியாது. ஸோ அதனால வந்து let's have the காவடி சிந்து performance also by Srilata ma'am. இப்பவே எவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்கான ஒரு பியூட்டிஃபுல் கிளாசிக்கல் டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்குறோம். I think one more time let's give a big round of applause for the non-stop 5 to 7 minutes of the classical dance performance. பழனிமலை மீது நிற்கும் ஆதிசக்தி அன்னை தந்த பாலன் அவன் அசுரன் நம்மை என்ற வடிவேலன் அழகு தெய்வமாக வந்து பழனிமலை மீது நிற்கும் ஆதிசக்தி அன்னை தந்த பாலன் அவன் அசுரன் நம்மை வென்ற வடிவேலன் நல்ல அமுதமெனுமோ தமிழில் பாடிடும் அன்பர் வாழவே கருணை செய்திடும் அமுதமெனுமோ தமிழில் பாடிடும் அன்பர் வாழவே கருணை செய்திடும் அதனுகந்த குருவா உயர்ஷீல அருள் சுரந்து காக்கும் அனுகூலன் அருள் சுரந்து காக்கும் அனுகூலன் குழந்தையாக குமரனாக கோவனாடை துறவியாக கோலம் கொள்ளும் காட்சி என்ன சொல்வே கண்டு சூழம் வாழ்வினைகள் யாவும் வெல்வே குழந்தையாக குமரனாக கோவனாடை துறவியாக கோலம் கொள்ளும் காட்சி என்ன சொல்வே கண்டு சூழம் வாழ்வினைகள் யாவும் வெல்வேன் இந்த குவலயத்திலோ கலியுகம் தனே பரதநாட்டியம் ஆடி வந்தேனே கும்பிட்டெந்தன் வினைகள் தீர வருவே குமரனோடு நல்ல வழி வெல்வே குமரனோடு நல்ல வழி வெல்வே நீலமயில் மீதில் ஏறே ஆவினன் கூடியில் தோன்றும் நிமலனா குழந்தை முருகேசன் அவன் நித்தில புன்முருவன் வழிநேசன் நீலமயில் மீதில் ஏறே ஆவினன் கூடியில் தோன்றும் நிமலனா குழந்தை முருகேசன்
Thank you so much, Srilata ma'am, for the beautiful two wonderful performance. And now it's time to welcome our chairman, Mr. Ramesh, to kindly come onto the stage for the welcome speech. So now I request our beloved dignitaries to kindly come onto the stage and take the dais. We welcome our dignitary, Dr. N.R. Alamenu ma'am, Chief Academic Officer, to kindly come onto the dais with a big round of applause. Next, we welcome our principal, Dr. A. Rajeshwari ma'am, to take the dais with a big round of applause. Next, we welcome Dr. Devi Shri ma'am, Dean, Student and Alumni Affairs, to take the dais with a huge round of applause. Chairman and Secretary. Chairman, General Secretary. We welcome our General Secretary, Mr. Selva Pandian sir, to please come onto the stage with a big fan followers as well. Then I request Ramesh to come to the dais. Good morning, everyone. That was an awesome performance by Srilata. First, let's give her a big round of applause. She is the spouse of one of our alumni, ES, E. Srinivasan, CSC branch. They come all the way from US to here, and she has done such an wonderful performance. ES, all credit goes to you and Srilata. Okay? Actually, Srilata elevated this function. Srilata, you gave a lot of power for us. So I'm going to talk about that now, okay? Alumni power, okay? First of all, let me welcome respected Dr. Alamelu ma'am, Chief Academic Officer, respected Principal, Devshri ma'am, Rajeshwari ma'am, sorry about that, and respected Dean Devshri ma'am, and our GS Selva, and respected professors, our faculties who has taught us, took a lot of effort to come here. Let's please give them a big round of applause, please, first. And then, my dear fellow friends, and their families and children, I take pleasure in welcoming all of you to our 30th year Pearl Jubilee reunion celebration. Actually, during college days, this was my role, doing welcome speech in every function. Okay, so I'm just doing it again. Actually, talking about that, my first public speech started on this dais, on this podium, in 1994 August. It was a welcome speech I gave to the first year students. That's how I started my public speech. 30 years, went around the globe, spoke in various conferences, forums, blah, blah, blah. Back to the same dais. My life is come to one full circle now. Okay? So, I want to thank CIT for giving me this platform, right? So, this is a platform given, so that helped us to grow, nurture our talent, and go around the globe, and we are coming back here. Like me,
lot of our friends sitting here have been groomed by the institute. So after me, few of our friends are going to talk, so they will tell their stories. So the institute helped us to grow, gave us an opportunity. 4 years we spent here. The institute gave us the opportunity to identify our skills and talents, and then that helped us to groom who we are today. So we are very thankful for the college for giving us opportunity, and the college continues to give year after year for all the students. So it has been 70 years and the college is going strong. We are really thankful to the college. Okay, and the next thing is, if we look at our batch strength, I asked Thirimari, right? So how many guys we have in our branch 30 years back, so we forgot the numbers. So he gave 261 was our batch strength, engineering alone, right? Then we have apps and computer science. Out of that 261, we had 180 guys turned up for the alumni meet, this meet. That is 75% attendance. I don't think during our college days we had this attendance in the class. Okay? So hats off to all of you guys. Along with that 180, we had some of our friends from computer science and, applied science and computer technology who joined us. Thanks to all of you guys. We all one batch. We started in 91, right? And then some of you finished 94, some of us finished 95, but we wanted to have this function for all of us. So that's how we started this. Okay? So why this much attendance? Why we have so much people come in? Only one reason. There's only one reason. What is that? Not Selva. I want to see my friend. Each one of us felt, I want to see my friend. இன்னைக்கு காலையில I met many guys, they are telling, டே குரூப்ல இத்தனை போட்டோ வருது, இவன் வந்திருக்கான் நான் வரணும்னு நைட் புக் பண்ணி வந்தேன்னு சொன்னானுங்க. There are so many guys came like that. They just want to meet our friends after 30 long years. That's a very long period. But the love and affection and the bonding that we built during that 4 years, that's going for 30 years and lifelong. So that 4 years life was given by CIT, right? We are all grateful to this institution for helping us to build that bond, friendship, and that kind of connection that still we carry, and it will carry lifelong for all of us, right? So we are again thankful to CIT for helping us to build such a strong partnership among us. Okay? And then one more thing, what I see is in our branch, so there are a lot of guys across the globe working and across the country working in India. Almost every city, I hear everybody's name from one country and some guys in every city. So we all come here because this institution helped us to grow our talent, go where we want to grow and build our career, and the college facilitated that. So that's why where we are today, right? So again, one more thanks to the institution for this. So I have been part of organizing this function for last few months. There is one thing that I realized is the power of our alumni batch, right? So Srilata started with it, so I just want to take it from there, right? So if you look at our power, right, so there are two areas I see. One is the economic power of our guys. The guys are in various countries, various cities, working in kind of multinational companies. Some are in education institutions, some are in government organizations, some are in private organizations. They are in various folds, holding very responsible positions, managing big organizations, right? And then some are in business. So there are various categories of people we find here. And they are in a position to give back, contribute, and so on. The economic power was enormous, okay? So that was one. And then the second one, if you see the geographical power. So our guys across the globe, again I'm going back to the same points, right?
So across the globe, any city you name, we can find our alumni there, right? So there is a geographical power. So this power of alumni, I just want to leave with a couple of thoughts for all of us, right? So one is for us as an alumni, and then for the institution as well. So if you look at us as an alumni, how we want to leverage this power. So this is like a nuclear bomb, right? So the worldwide, every country is looking at nuclear bomb. Everybody want to have a share of it, right? So this is a nuclear bomb produced by CIT, right? So we are very powerful. So how we want to make use of this nuclear bomb that we developed? So we can use it in a very, very efficient and very useful way. So that is something for us to think about as an alumni. We have a big network, we have people in various places. So how we want to leverage? For example, I just give one example to just for us to think, right? So most of our children now in the schools or colleges, they are in those stages, right? So a lot of us looking at for admissions in various places, so on. So when we see that, then what happens? Hey, I'm guy here in, for example, one city in India, putting his child in US, one city, wanted to find out information about it, right? So how is that college? How is that university? How is that city? How is that country? Blah, 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 a lot of questions. So people are searching for information. But if we look within our alumni group, there is already some alumni there. Probably their son or daughter are studying in that college. So the information is available within us, right? So that is something, how we want to leverage that. Do we have all the information for all of us? So that is something for us to think about it, right? So how we can use this power for developing us, also developing our families, next generations and so on, right? So that is for us to think. So we have a lot of Pongal sessions, so use this topic also, please. Okay? All right. So that is for us, right? And similarly for the institutions, I would say we are one nuclear bomb, right? CIT is producing every year one nuclear bomb. So we have already 70 something. And then like that, every college is producing, so there is a competition, right? So how we want to establish CIT as an institution, how we want to build a brand, how we want to develop the institution, that is something I want to leave the thoughts with the institution to see how you can use this nuclear power, right? So that is what we want you to think about it. Today, if you switch on the TV, you see the commercials coming from, right? Audi, iPhone, Amazon, Sony. Why they do commercials? They are the number one in their respective fields, right? Why do they have to do commercial? It's a branding, right? So they want their brand to be always in our mind. Like that, we need to have a CIT brand out there. So I don't mean to say we do commercials, but we need to see how we use this weapon that we have with us. The institute weapons, that 70 weapons that we have, how we can build up, strongly foster the alumni. I'm sure we are doing already. I don't mean to say we are not doing. We are doing a lot, but I think we can go a lot more than that. So I work with a lot of guys who come from IIMs and IITs, right? What does that mean? That's a brand they build. The top students go there, top students come out from there. So they keep building the brand. So why can't we build that brand in CIT, right? We are capable of doing it. So we need to look at that and we see how we can build that brand. So I want to leave that thought with institutions, and we are as an alumni here to help you, to support you. Please do and build the CIT. We have a long legacy, 70 years. We are all very proud CITians, and we want to continue to be the so. Okay. So with that thought, I just want to say last thing that guys, it was great to see all of you here. It was wonderful to meet everybody. We are all, I mean, some of us were organized, we are in tears that to see that so many of you turned up, that, you know, we had a target of 200, unrealistic target, and we had 200 people turned up. That was all because of you. Please spend a lot of time, catch with each other, spend with each other. Let's all get together and let us continue this for the upcoming months, years, and lifetime. Okay? Thank you very much. Thanks for giving me this opportunity. Thank you.
Thank you so much, our beloved chairman, for the warm welcoming. And now we have our great alumni to share a few words for their speech. I would now like to call upon Mr. Kumanan அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம். நல்ல ஒரு பலமான ஒரு கைதட்டலோட let's welcome our alumni Mr. Kumanan on stage. Good morning, Chairman, and all the professors, and my fellow friends. அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே பேச மாட்டேன், ஓகே? அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே பேச மாட்டேன். My name is Kumanan. I live in US for the last 25 years. ஆனால் இன்னமும் எனக்கு இங்கிலீஷ் சரியாக பேச வராது. So I'll continue in Tamil. So, only one thing I want to say about my experience in CIT, that is friends. I'm really, really grateful for all the lovely friends who live across the world. Seriously. So, என்னோட first friend வந்து Mr. Nadraj. அவர் வந்து காலேஜ் சேர்ந்து ஃபஸ்ட்டு வீக்கு லாட் ஆஃப் ஆங்ஸைட்டி எல்லாம் இருக்கும். அப்போ நான் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவனை ஜிசிடிக்கு பார்க்க போகிறேன். எப்படி போகணும்னு தெரியாது. பஸ் ஸ்டாப்பில் நிற்கிறேன். அப்போ நடராஜ் என் பக்கத்தில் வந்து நிற்கிறான். எங்கே போகிறீங்கன்னு கேட்டான். நான் ஜிசிடிக்கு போகிறேன், ஆனால் எப்படி போகணுன்னு தெரியாது அப்படின்னா. எங்கள் அக்கா அங்கே தான் படிக்கிறாங்க, எனக்கு தெரியும் வாங்க அப்படின்னா. சரி, ஒரு பஸ்ஸில் ஏறி உக்காந்தோம். ஒரு 10 நிமிஷம் போச்சு. ஒரு ஐஸ் பிரேக்கர் ஸ்பீச்சு கொடுக்கணுமே, எப்படி பேசுறதுன்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். அப்படியே ஒரு பிளட் ஸ்போர்ட் படம் வந்துச்சு. அந்த படம் பார்ப்பீங்களா அப்படின்னா, சாரி நான் படம்லாம் பார்க்க மாட்டேன், படமே பார்த்தது இல்லை அப்படின்னா. ஐயோ சரியான மொக்க கிட்ட மாட்டிக்கிட்டோம் போல இருக்கே அப்படின்னு நினச்சேன். அப்படியே காந்திபுரம் வந்துச்சு. பஸ் ஸ்டாப்பில் ஏறிங்க ரோடை கிராஸ் பண்ணி போகிறோம். அங்கே யங் பியூட்டிஃபுல் கேர்ள்ஸ் ஒரு 4 பேர் வந்தாங்க. நம்மால் அப்படியே கண்ணை அப்படி பார்த்தான். சைட் அடிப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன். அது 5ஆம் கிளாஸ்லேருந்து நான் அடிப்பேன் அப்படின்னா. என்னங்க படமே பார்த்ததுலன்னு சொல்கிறீங்க, ஆனால் சைட்டு போட்டு அடிக்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்டேன். படம் காசு கொடுத்து பார்க்கணும், சைட்டு ஃப்ரீயாக அடிக்கலாம் அப்படின்னா. ஸோ என்னோட ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு வந்து நட்ராஜ். ரெண்டாவது டைம் 4 மினிட்ஸ் மோ சொல்லுங்க. ஓகே, 4 மினிட்ஸ் மோ சொல்லுங்க. ஐ காட் 3 more minutes, ரைட்? ஓகே. செகண்ட் இன்சிடெண்ட் வந்து நம்ம முத்துராமன் ஜிம்மி வந்து ஃபுட்பால் விளாண்டு காலு ஃப்ராக்சர் ஆகிடுது. பிஎஸ்ஜி ஐஎம்எஸில் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க. சீரியஸ்லி ஃப்ராக்சர். போன் வந்து யூ ஷேப்பில் ஆகிடுச்சு. சீரியஸ் ஃப்ராக்சர். ஸோ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வி டுக் டர்ன்ஸ். ஸோ ஒவ்வொருத்தனா காலையில் ஒரு ஷிஃப்ட்டு, மதியானம் ஒரு ஷிஃப்ட்டு, அப்படி போயிட்டே இருப்போம். இவரும் வந்தார். ஓகே சரிங்களா. ஸோ என்னோடய டர்ன் வரும்போது நான் போய் அங்கே பேஷண்ட் பக்கத்தில் ஒரு பெட் இருக்கும், அதில் உட்காந்து படுத்துக்கிட்டே இருந்தேன். அங்கே ஒரு கேரக்டர் வந்தார் ஃபாஸ்ட்டாக. நர்ஸுக்கிட்ட போயிட்டு ஜெராக்ஸ் எடுத்தீங்களே அதை கொடுங்க அப்படின்னாரு. நர்ஸு முழிக்கிறாங்க. என்ன ஜெராக்ஸு? அடிப்பட்டது இல்லைங்க, ஜெராக்ஸ் எடுத்தீங்களா அதை காமிங்க அப்படின்னாரு. பக்கத்துலேருந்து எக்ஸ்ரேவா? அதான் அப்படின்னா. ஸோ அந்த மாதிரி மிஸ்டர் ரஃபீக் சொன்னார். ரஃபீக் நம்மக்கிட்ட இப்போ இல்லை. ஸோ அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எல்லாமே வாட் எவர் ஹேப்பன் டு பி இஸ் த்ரூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லோரும் நான் மெக்கானிக்கல் பிரான்ச்சு. 95க்கு அப்புறம் லைஃப் வாஸ் ரியலி டஃப். என்ட்ரியே கிடைக்கல. எம்பிஏ படித்தேன், அப்பயும் ஒன்றும் ஒர்க் அவுட் ஆகலை. அப்புறம் சாஃப்ட்வேர் படித்தேன். படிச்சுட்டு எல்லோரும் ஜாவா படித்தா தான் யூஎஸ் போக முடியும்னு சொன்னாங்க. அப்போது என்னோடய இன்னொரு ஃப்ரெண்டு எம்பிஏயில் கூட படித்தார். அவன் சொன்னான், மச்சி எல்லாமே ஃப்ராடு பசங்க, நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன் அப்படின்னா. அவன் சொல்லி கொடுத்ததான் நான் யூஎஸ் போனேன். அந்த சொல்லி கொடுத்தவன் தான் இன்றைக்கி இஸ் அ பில்லியனர். ஃப்ரெஷ் ஒர்க்ஸ் கம்பெனியில் சிஇஓ இருக்கான். ஸோ
ஐம் ரியலி ப்ரௌட் ஆஃப் தேட். 99ல் வேலை தேடிட்டு இருக்கும்போது ஒரு CIT ஜூனியர் தான் சொல்கிறான், கும்சு பாஸ்டன்லேருந்து ஒரு கம்பெனி வந்திருக்கு, ஜாவா டெவலப்பர் 3 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்குறாங்க, நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கண்ணா. நம்மளுக்கு எப்படா 3 இயர்ஸ் போட்டால் கிடைக்கும் வேலைன்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். பக்கத்தில் ஒருத்தன் 2 பேரும் சேர்ந்து படித்தான். அவனை மச்சி நீ போ, உனக்கு கிடைக்குதா பார்ப்போம் அப்படின்னேன். அவன் போனால் அவன் செலக்ட் ஆகிட்டான். இவனுக்கே கிடச்சிச்சு, நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்காமன்னு சொல்லி அடுத்த நாளைக்கு நானும் போனேன், எனக்கும் கிடச்சிருச்சு. ஸோ தட் வாஸ் அனதர் CIT தான் ஃப்ரெண்டு தான் ஹெல்ப் பண்ணான். வேலைக்கு போய் 6 மாதத்தில் ஃபிலடெல்ஃபியாவில் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னாங்க. யாரா ஃபிலடெல்ஃபியாவில் இருக்கான்னு, அப்போல்லாம் கூகுள் கிடையாது. நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் கூகுள் வந்து செல்வா தான். செல்வா கால் அனுப்பிச்சு, மச்சி யாரா நம்ம ஃபிலியில் இருக்காங்க அப்படின்னா, கார்த்திக் கிருஷ்ணன் இருக்கான் அப்படின்னாங்க. உடனே கார்த்திக் கிருஷ்ணன் ஃபோன் அடிச்சு, ஸோ கார்த்திக் கிருஷ்ணன் வந்து எனக்கு 1 மாதம் ஹெல்ப் பண்ணான். ஸோ செகண்ட் CITN லைஃப்பில். 3வது 9/11 வருது. நானே ஃபேக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போட்டு கஷ்டப்பட்டு வேலைக்கு போகிறேன். எல்லோரும் வேலையை அனுப்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ ஐ டிசைடட் நாட் டு கோ பேக் டு இந்தியா. சத்தியமாக எனக்கு வேலை கிடைக்காது தெரியும், எப்படியாச்சும் இங்கேயே இருந்தோன்னு டிசைட் பண்ணேன். அப்போ வந்து அனதர் CITN ஜூனியர் அவன் கால் பண்ணி, கும்சு நீங்கள் இங்கே வாங்க MS அப்ளை பண்ணுங்க அப்படின்னா. நான்லாம் கார்த்திக் கிருஷ்ணன் பத்ரி இவனுங்கெல்லாம் GRE TOEFL படித்து தான் பார்த்துருக்கேன், நம்மளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. ஸோ நேராக போய் அந்த ப்ரொஃபஸரை போய் பார்த்தேன். CIT ஜூனியர் தான் ஃபுல்லாக கைட் பண்ணான். அந்த ப்ரொஃபஸர் சொன்னார், யூஆர் ஆல்ரெடி ஹியர் இன் த US, யுவர் ப்ரொஃபைல் லுக்ஸ் குட். எப்படி சொன்னான்னு தெரியல, பட் அதான் சொன்னார். பட் யூ ஹேவ் டு டேக் GRE and TOEFL, வித்தவுட் தட் வி கேன் நாட் கிவ் யூ அட்மிஷன் அப்படின்னாரு. சரி நீ 2த்தையும் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்மிஷன் அப்படின்னாரு. ஒரே மாதத்தில் GRE and TOEFL எடுத்து மினிமம் மார்க் வாங்கினா போதுன்னாரு. ஸோ யூனிவர்சிட்டி மினிமம் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் வாங்கிட்டேன். நேராக போய் அந்த ப்ரொஃபஸரை பார்த்தேன். அவர் வந்து எனக்கு அட்மிஷன் கொடுத்துட்டாரு. ஸோ நான் ராயல் மெக்கு இல்லை, ராயல் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். ஓகே, ஸோ அதுவும் ஒரு CIT தான் ஹெல்ப் பண்ணால். 100% ஸ்காலர்ஷிப். ஸோ லைஃப்பில் எல்லாருமே பல விதத்தில் தூக்கி விடுறாங்க. கடைசியாக நான் சொல்ல வேண்டியது, லாஸ்ட் மினிட் முடிச்சுக்கிறேன். எல்லா காலேஜ்லேயும் ஒரு மொக்க பசங்கன்னு ஒரு 10 பேர் இருப்பானுங்க, புரியுங்களா? அந்த மாதிரி CITலையும் நம்ம சைட்லேயும் ஒரு மொக்க குரூப்புன்னு இருக்கும். அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பு பேர் மொக்க தான், மொக்கைஸ். மொக்கைஸ் ஆள் இருந்து இல்லைங்க கை தூக்குங்க, அதுதான் அந்த மொக்கைஸ் குரூப். ஸோ இதில் ஒரு சேட் திங், ஒரு 15 இயர்ஸ் முன்னாடி என்னோடய டாட்டருக்கு கேன்சர் வந்தது. அப்போ வந்து நான் என் டாட்டருக்கு கேன்சர்னு தெரிஞ்ச உடனே ஹாஸ்பிட்டலில் 10 பேர் வந்து நிற்கிறாங்க. ஸோ நான் எதுவுமே கேட்கல, ஒன்றுமே கேட்கல. நேராக போய் என் தம்பிக்கிட்ட கட்டுக்கட்டா காசை கொடுத்துட்டு போயிட்டானுங்க. ஏன் எவ்வளோ கொடுத்தான்னு தெரியாது. ஸோ இன்னைக்கு வரைக்கும் அதை பற்றி அவங்க கேட்டதும் இல்லை. ஸோ நான் அந்த ரீயூனியனுக்கு வந்தது, ஸோ என்னை ஆரம்ப காலத்துலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் CITN ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் லிஃப்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஐ எம் ஆல்வேஸ் தேங்க்ஃபுல் ஃபார் தேட், கிரேட்ஃபுல் ஃபார் தேட். லெட்ஸ் கண்டினியூ அவர் கெட் டுகெதர்ஸ் ஆஃபன். தேங்க்யூ. Thank you so much, sir. Next, we welcome our next alumni, Thirumurugan sir, on stage to share a few words for us. Let's give a big round of applause in welcoming Thirumurugan sir on stage. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷமான நாள் இன்னைக்கு. 35 வருஷம் கழிச்சு எல்லாரும் சந்திக்கிறோம். 30 வருஷம் கழிச்சா இல்லை, கிளாஸுக்கு போனது கணக்கெல்லாம் வச்சு பார்த்தோம்னா 35 வருஷம் ஆகிப்போச்சு. என்ன கேட்க கரெக்டு தானே? அந்த கல்லூரிக்கு முதல்ல உள்ளே வரும் பொழுது ஒரு பயம் எனக்கு இருந்தது. ஏன்னா நான் தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சுட்டு வந்தேன். இவ்வளோ பெரிய பில்டிங்கு, இங்கிலீஷில் பேசக்கூடிய பசங்கள்லாம் பார்த்து பயமாக இருந்தது. வகுப்பில் போய் உட்காந்தப்ப வர்ற
எல்லா ப்ரொஃபஸரும் இங்கிலீஷ் மீடியம் ப்ரொஃபஸர் இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸர் மாதிரியே இருந்தது எனக்கு. சப்ஜெக்டெல்லாம் எதுவும் புரியாது, நிறைய இங்கிலீஷாக பேசுகிறாங்களே அப்படின்னு இருந்தோம். இப்போ வேலுமணி சார் வந்தார், ஃபிசிக்ஸ் வாத்தியார். அவர் தமிழில் பேசினார். யாரெல்லாம் தமிழ் மீடியம் அப்படின்னாரு. நாங்களாம் சந்தோஷமாக ஒரு 7-8 பேர் கை தூக்கணும். அதுக்கு அடுத்த கிளாஸ்ல இருந்து எங்கள்கிட்ட மட்டும்தான் கிளாஸில் கேள்வி கேட்பார், இங்கிலீஷில் தான் கேள்வி கேட்பார். அதுவும் புரியாது. முதல் செமஸ்டர் வரைக்கும் நம்ம எழுதுகிற பதில் வந்து தமிழில் வந்துடும், அதுக்கப்புறம் தான் இங்கிலீஷில் மாற்றுறதெல்லாம் இருந்தது. அப்போ இந்த கல்லூரியோட எப்படி நம்ம இருக்கிறதா ஓடி போயிடுறதா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கவலையும் ஒரு தயக்கமும் இருந்தது. ஆனால் அந்த ஏன்னா நிறைய ஸ்ட்ரகிள் பண்ணோம் அந்த சமயத்தில், புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை. சாரதா மேடம் இருந்தாங்க, அவங்க மேத்ஸ் ப்ரொஃபஸர். அவங்க வழக்கம் போல் நம்ம கிளாஸுக்கு லேட்டாக தான் வருவோம். ஒரு தடவை வந்தப்போ அவங்க கிளாஸுக்கு லேட்டாக வந்தப்போ மேடம் சொன்னாங்க, யூ ஆர் டூ ஏர்லி ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஹவர் அப்படின்னாங்க. எனக்கு அது என்னன்னே புரியல. உள்ளே வர சொல்கிறாங்களா இல்லை வெளியே போக சொல்கிறாங்களா அப்படிங்கிறது தெரியாமல் தான் இருந்தோம் நாங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கல்லூரியோட இணைஞ்சதுக்கான பெரிய ஒரு ஓப்பனிங் எங்கே கிடைச்சதுன்னா, இதோடைய பல்வேறு கல்ச்சுரல் குரூப்ஸ் இங்கே இருந்தது. தமிழ் மன்றம் இருந்தது, ஆர்ட்டுக்கானது இருந்தது, இப்படி நிறைய மன்றங்கள் இருந்தது. வந்து எங்களையெல்லாம் வந்து அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்துச்சு. இந்த இன்னும் சொல்ல போனால் நான் இங்கே சிஐடியில் இவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு கிடைச்சதுக்கான காரணம் வந்து சௌமியா, என்னுடைய கிளாஸ்மேட் சௌமியா. அது ஒரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம். எங்கள் வேலுமணி சார் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டார். அந்த கேள்வி எனக்கு புரியல, நிற்க வச்சு கேள்வி கேட்டார், இங்கிலீஷில் கேட்டிருந்தார், ஒன்றும் புரியல. சௌமியா வந்து எனக்கு க்ளூ கொடுத்தாங்க, ரொம்ப ரகசியமாக க்ளூ கொடுத்தாங்க. அது மொத்த கிளாஸும் கேட்குற மாதிரி இருந்தது அந்த க்ளூவு. உடனே வாத்தியார் வந்து எனக்கு யாரா அப்படிலாம் க்ளூ கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்து ஆரம்பமான ஃப்ரெண்டு தான் சௌமியா. இப்போ சௌமியாவிலேருந்து ஒவ்வொரு ஃப்ரெண்டாக எனக்கு கிடைச்சாங்க. எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணம் வீர்ராஜ். இன்றைக்கி அவன் நம்ம கூட இல்லை. என் வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்தவன் வீர்ராஜ். அவனை நம்ம மிஸ் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரியான ஒரு கேதரிங்கை பற்றி ரொம்ப நாள் பேசிகிட்டு இருப்போம். நம்ம எல்லாரும் திரும்ப ஒரு 20 வருஷம் கழித்து 30 வருஷம் கழித்து மீட் பண்ணும்பொழுது எப்படிலாம் இருப்போம் அப்படின்னு பேசுவான். நாங்கள் நிறைய சொசைட்டியை மாற்றுறதை பற்றிலாம் ரொம்ப நாள் பேசிகிட்டு இருந்திருக்கிறோம். கடைசி வரைக்கும் அவனுடைய மறைவுக்கு முன்னாடி கடைசியாக சந்திக்கிற வரைக்கும் கூட அவன்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தோம். நான் இன்றைக்கும் அவனை வந்து இந்த கூட்டத்தில் அவனை தேடிட்டு தான் இருக்கேன். நான் அது ஏதோ ஒன்று மிஸ் பண்ண மாதிரியான ஒன்று இருந்துக்கிட்டே இருக்குது எங்களுக்கு. அவன்கிட்ட வந்து நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் வந்து என்னென்னா, நான் இங்கே உள்ளே வந்து கற்றுக்கிட்டது என்னென்னா, எல்லாருமே ஏதோ ஒரு விஷயத்தை கற்று தருவாங்க. நான் நிறைய கூட படிக்கிற பசங்களை பார்த்துலாம் பயந்துருக்கேன். இன்னும் இவ்வளோ நல்லா படிக்கிறாங்களே, இவங்க கூட நம்ம எப்படி நான் ஃபஸ்ட் இயர் முழுக்க ரொம்ப தனியாக தான் இருந்தேன். நான் யார் கூட அதிகமாகலாம் பழக மாட்டேன். கப்பியை பார்க்கும் பொழுதோ, கேகேயை பார்க்கும் பொழுதோ, பத்ரியை பார்க்கும் பொழுதோ, இவங்கெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ஆனந்த், என் கிளாஸ் ஆனந்த் இருக்கான் பயமுறுத்துறதுக்குன்னு, விஜயன் இருக்கான், இவங்கெல்லாம் நிறைய படிப்பாங்க. இவங்களை பார்க்கும்போது ஒரு பயம் இருக்கும், நம்மளும் படிக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது. ஆனால் இவங்க ரொம்ப இயல்பாக பழக ஆரம்பித்தாங்க, நிறைய விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்தாங்க. அந்த அபிமன்யு ராஜராஜன், நான் அவனை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். நான் இந்த நம்மளுடைய பேட்சில் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக யோசிக்கக்கூடியவன். அவனை மாதிரி ஒரு நேச்சுரலான ஒரு கவிஞனை வந்து பார்க்கறது கஷ்டம், நேச்சுரலான ரைட்டரை பார்க்கறது கஷ்டம். ஒரு அற்புதமான குரல் அவனுக்கு இருக்கும். அந்த குரல் இன்னும் அந்த ஒரு அந்த 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 மாதிரியான யூனிக்கான குரல் இன்றைக்கும் காதில் கேட்டுட்டு இருக்குது. வீர மனோகர், இப்படி இருக்கக்கூடிய இவங்க எல்லாருமே வந்து வேறு வேறு ஸ்பேசஸில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஆட்களாக இருக்காங்க. இந்த சிஐடி எங்கள் பேட்ச் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு சிறப்பம்சம் என்னென்னா, வெறும் படிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா துறைகளிலும் சிறப்பானவர்களை சந்தித்தது தான் எனக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய ஒரு வரமாக வந்து நான் பார்க்குறேன். சினிமாவை பற்றி பேசுவாங்க, செஸ்ஸை பற்றி பேசுவாங்க, எக்கானமியை பற்றி பேசுவாங்க. இப்போ செந்தில் வேலைலாம் எடுத்தால் நாங்கள் தொட முடியாத தொடக்கூடாத சப்ஜெக்ட் நினைக்கிறதெல்லாம் பற்றி ரொம்ப இயல்பாக பேசக்கூடிய ஒரு எபிலிட்டி வந்து செந்தில் வேலனுக்கு இருக்கும், அபிக்கு இருக்கும், ராஜராஜனுக்கு இருக்கும், வீர்ராஜுக்கு இருக்கும், வீரமனோகருக்கு. இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கை பற்றி பேசுவாங்க. அது வந்து எங்களுக்கு வந்து சப்ஜெக்டுக்கு அப்பாற்பட்டு எங்களெல்லாம் பில்ட் பண்ணிச்சு நான் வந்து பார்க்குறேன். ஏன்னால் வந்து இன்றைக்கு நாங்கள் வேறு வேறு உயரத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம் அப்படின்னால் வந்து அந்த மாதிரி எங்களை பில்ட் பண்ணின ஒரு முக்கியமான விஷயம். நான் குறிப்பிடுற ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, லீடர்ஷிப்னா என்ன அப்படிங்கிறத நான் கற்றுக்கிட்ட இடம் சிஐடி. அந்த லீடர்ஷிப் அப்படிங்கிற ஒரு எபிலிட்டி, ஏன்னா நீங்கள் பாடம் சொல்லித்தரதுக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, ரொம்ப சிறப்பான பேராசிரியர்கள் நம்மளுக்கு கிடைச்சாங்க. இன்றைக்கி இருக்க மாணவர்களுக்கு அதுக்கு இருக்குமான்னு தெரியாது. பேராசிரியர் ஸ்ரீனிவாசன், பேராசிரியர் விவி, இப்படி நிறைய பேரை நான் சொல்ல முடியும். நல்லா படிச்சிருந்தா பேரை சொல்லியிருக்கலாம், முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வச்சு ஞாபகம் வச்சு சொல்கிறேன். ஆனால் ஒரு லீடர்ஷிப்னா என்ன அப்படிங்கிறத நான் கற்றுக்கிட்ட இடம் சிஐடி. அந்த லீடர்ஷிப்பை பற்றியே நிறைய பேசினது நான், வீரராஜ். வீரராஜ் வந்து ஒவ்வொருத்தரை பற்றியுமே சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். எனக்கு வந்து மோத்தி அறிமுகமானது வீரராஜ் வழியாக தான்.
அப்போ வந்து ரெண்டு பெரிய செக்ஷன் குரூப்பாக இருந்த எலெக்ஷன்ஸில் கம்பீட் பண்ணாங்க. ஒரு டெமோக்ராட்டிக் மைண்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து ரொம்ப இயல்பாக நான் வந்து கற்றுக்கிட்ட விஷயம் இடம் வந்து சிஐடி. நாள் எலெக்ஷன்ஸில் 2 பேரும் பெரிய பெரிய குரூப்பாக இருந்தாங்க. எனக்கு வந்து பிற கல்லூரிகளில் நண்பர்கள் உண்டு, எனக்கு சிஐடிக்குள்ள நண்பர்கள் குறைவு. அனைத்து கல்லூரி மாணவர் சங்கம்னு ஒன்று சிஐடிக்கு வெளியவே நாங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். எல்லா கல்லூரிகள்லையும் இருக்கக்கூடிய அந்த கல்லூரியினுடைய மாணவர் தலைவர்கள் எல்லாமே எனக்கு நல்லா தெரியும். ஆனால் அந்த கல்லூரிகளில் நான் பார்க்காத ஒரு விஷயம் வந்து எங்கள் பேட்சில், அந்த பெருமையுடன் சொல்லுவேன், எங்கள் பேட்சில் எனிமிட்டிங்கிறதே கிடையவே கிடையாது. காம்படிஷன் இருக்கும், எனிமிட்டி கிடையாது. இந்த காம்படிஷன் வித்தவுட் அந்த ஒரு பகை இல்லாத ஒரு நட்பு அப்படிங்கிறது வந்து அற்புதமான விஷயம். என்னன்னா வந்து நாள் எலெக்ஷன் முடியுது, அதில் மோதி அவங்க நிறுத்தின கேண்டிடேட் வந்து ஜெயிக்கல. பெரிய கஷ்டமான விஷயத்த முதல்ல வந்து மோதி கேங்ஸ் ஜெயிக்கல அப்படிங்கிறத ரொம்ப வருத்தத்தோட வந்து என்கிட்ட சொன்னது வந்து வீர்ராஜ். ஆனால் வீர்ராஜ் வந்து மோதிக்கு எதிரான கேங்கோட தான் இருந்தால் அன்னைக்கு எலெக்ஷன் கேம்பெயினில் இருந்தால் நான் நினைக்கிறேன். அடுத்த நாள் மோதியும் வீர்ராஜும் என் தங்கச்சியோட பர்த்டேக்கு வர்றாங்க வீட்டுக்கு. இந்த மாதிரியான ஒரு ஹெல்த்தியரான ஒரு அட்மாஸ்பியர் சித்ரா பேசிடுறேன். அவங்க வந்து நீ பெல் அடித்தாலும் சரி பெல்லால் அடித்தாலும் சரி நான் பேசிட்டு வந்துடுறேன். அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு அட்மாஸ்பியரை வந்து வேற எங்கேயும் கற்றுக்க முடியாது. நான் நினைக்கிறேன் வந்து அகடமிக்கலை தாண்டி நம்மளுக்கு கிடைச்ச எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் நம்ம வேற யாருன்றதை நிரூபிக்க முடிஞ்சுது. நான் பல இடங்களில் பார்க்கக்கூடிய ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வந்து சிஐடியிலேருந்து வந்திருப்பாங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு சிலபஸ் இருக்கும், கோர்ஸ் மெட்டீரியல் இருக்காது. நம்ம தான் தேடி படிக்கணும், நம்மளா ஒவ்வொரு விஷயம் தேடி உருவாக்கணும். இந்த ஸ்ட்ரென்த் வந்து இந்த கல்லூரியில் தான் கிடைச்சிது. நான் படித்த சப்ஜெக்ட்டுக்கும் எனக்கு இப்போ நான் பண்ணுற வேலைக்கு சம்மந்தம் இல்லை. நான் இன்னைக்கு சோஷியல் சர்வீஸோ அல்லது ஆக்டிவிசத்துலையோ பொலிட்டிக்கல் ஒர்க்கில் இருக்கும் பொழுது நான் நிறைய எனிமிட்டியை மட்டும்தான் சந்திக்கிறேன், ஒரு நெகட்டிவ் எலமெண்ட்டை மட்டும்தான் சந்திக்கிறேன், அப்ரேஷன் மட்டும்தான் சந்திச்சுட்டு இருக்கிறேன். வேற எந்த ஒரு அப்ரிசியேஷன்லாம் கிடையவே கிடையாது. நீங்கள் ரொம்ப சாதாரணமாக எல்லா இடத்துலையுமே வந்து அந்த அப்ரேஷன், உங்களை வந்து அப்யூஸ் பண்ணுறது, இதுலேருந்து தாண்டிலாம் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கான ஸ்பேஸ் வந்து பாலிடிக்ஸில் கிடையாது. ஆனால் அந்த பாலிடிக்ஸில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் லீடர்ஷிப். நீங்கள் ஒருத்தட்ட மாற்று கருத்து இருக்கலாம், ஆனால் அவரை வெறுக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்துக்கான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எனக்கு 18-19 வயசில் கிடைச்ச இடம் தான் சிஐடி. அந்த சிஐடி அந்த மாதிரி ஒரு பேஸை எனக்கு கொடுக்காம வெறும் எனிமிட்டியை மட்டும் கொடுத்துருந்ததுன்னா நான் இன்னைக்கு இந்த இடத்துல இருக்க முடியாது, நான் இந்த வேலையை செஞ்சிருக்க முடியாது. அப்பேற்பட்ட ஒரு பேஸ் இன்னைக்கு எப்படி சிஐடி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. ஆனால் கல்ச்சுரல் ஈவெண்ட்டோ எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டியோ கோகுரிகுலர் ஆக்டிவிட்டியோ இல்லாத கல்லூரிகளால் சிறந்த மாணவனையும் சிறந்த குடிமகனையும் ஒரு காலத்திலும் உருவாக்கவே முடியாது, ஒரு காலத்திலும் உருவாக்க முடியாது. ஏன்னா நாங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இந்த ஆக்டிவிட்டீஸில் போகும்போது தான் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸை புரிஞ்சுக்கிறோம், ஒரு காம்படிஷன் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம், ஃபைட் பண்ணுற எபிலிட்டியை வளர்த்தெடுத்துக்கிறோம், எங்களுடைய எபிலிட்டி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். நான் வந்து பெயிண்டிங் பண்ணுவேன், ஆனால் நான் முதல்ல பெயிண்டிங்கில் ஆர்ட்டில் ப்ரைஸ் வாங்கினது கிரண் கூட்டிகிட்டு போன அந்த கல்ச்சுரல் ஈவெண்ட்ஸில் தான் வாங்கியிருக்கேன். என்னால் ஜெயிக்க முடியுங்கிறது அங்கே தான் தெரிஞ்சது எனக்கு. அப்பேற்பட்ட ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து அதுதான் உருவாக்குச்சு. நான் காலேஜுக்குள்ள இருந்ததை விட வெளியே போய் கற்றுக்கிட்டது, வேறு ஸ்டூடெண்ட்ஸை மீட் பண்ணது, இதெல்லாம் விட ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ஹார்மனியை ஆர்கனைஸ் பண்ணது. இங்கே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம்ஸை ஆர்கனைஸ் பண்ணும் பொழுது நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ், நீங்கள் 19-20 வயசில் ஒரு ப்ரோக்ராமை ஷெட்யூல் பண்ணுறது, அஜெண்டாஸை டிசைட் பண்ணுறது, செக்யூரிட்டியை பிளான் பண்ணுறது, ஃபுட்டை பிளான் பண்ணுறது, சீஃப் கெஸ்ட்டை இன்வைட் பண்ணுற மெத்தடு, உங்களோட ஈவெண்ட்டை போய் மார்க்கெட் பண்ணுற எபிலிட்டி, டு ரீச் அவுட் டு மோர் காலேஜஸ், இதையெல்லாம் கல்லூரியில் கற்றுக்கலைனால் வாழ்க்கையில் நீங்கள் என்றைக்குமே கற்றுக்க முடியாது, என்றைக்குமே கற்றுக்க முடியாது. என்னுடைய பொண்ணை போய் நான் ஒரு ஸ்கூலில் சேர்த்தும் பொழுது அங்கே எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி இருக்கா, கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி இருக்கான்னு தெரிஞ்சுட்டு தான் சேர்த்தேன். நான் நல்லா மார்க் எடுக்கக்கூடிய ஸ்கூலில் நான் சேர்த்தக்கூடாதுன்ற முடிவு எடுத்தேன். நான் அதுக்கான காரணம் வந்து நம்ம வந்து மற்ற பீப்புளோட பழகணும். நல்ல மார்க் எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி, நல்லா பழகிறது ரொம்ப கஷ்டம். நல்லா பழகிறதுக்கோ அதுக்கான ட்ரைனிங் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். அப்போ கல்லூரியில் தான் அதோட ஃப்ரேம் ஒர்க். இன்னைக்கு எந்த காலேஜிலும் அந்த மாதிரி எபிலிட்டி இல்லை. இன்னைக்கு ஹார்மனி நம்ம சிஐடியில் இல்லை அப்படிங்கிறது நான் பெரிய நெகட்டிவ் எலிமெண்ட்டாக நான் பார்க்குறேன். சிஐடிங்கிற கேரக்டர் வந்து பில்ட் ஆகிற இடம் வந்து ஹார்மனி. நீங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், ப்ரொஃபஸர்ஸ் இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான அகடமிக் சிஸ்டத்தை நீங்கள் உருவாக்கி கொடுத்துருக்கிறீங்க. ஆனால் சிஐடிங்கிற அந்த மல்டி கல்ச்சுரல் எபிலிட்டியை கிரியேட் பண்ணி கொடுத்த ஹார்மனிங்கிறது நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உருவாக்கி கொடுத்த ஒரு ஸ்பேஸ், நாங்கள் கிரியேட் பண்ணது.
அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எபிலிட்டியில் வந்த ஒரு எலமெண்ட். அது என்டையர் தமிழ்நாட்டில் எங்களோட ப்ரைட், அது எங்களுடைய எபிலிட்டி, எங்களுடைய கேரக்டர். தட் இஸ் ஆர் கேரக்டர். நீங்கள் எல்லா கல்ச்சுரல்ஸும் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் நடக்கும், ஆனால் ஹார்மோனியில் எந்த பிரச்சனையும் நடக்காது. தமிழ்நாட்டில் எல்லா இடத்துலேருந்து வருவாங்க. எல்லா விதமான எபிலிட்டியும் எல்லா விதமான கிரியேட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த்தையுமே வந்து நீங்கள் ஹார்மோனியில் பார்க்க முடியும். இந்த நான் வந்து ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் க்ளோஸாக ஒர்க் பண்ணும் பொழுது இந்த ஹார்மோனியில் பர்ஃபார்ம் பண்ண நிறைய பேரை நான் பார்த்துருக்கேன். சொல்லியிருக்கிறாங்க, சிஐடினோட நான் ஹார்மோனிக்கு வந்திருக்கேன், நான் டான்ஸ் ஆடியிருக்கேன், பாட்டு பாடியிருக்கேன் அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்காங்க. எங்களுடைய மியூசிக் டீம் வந்து எங்களுடைய ப்ரைட். லக்ஷ்மியோ அல்லது இங்கே இருக்கக்கூடிய நிறைய பேரை நான் சொல்ல முடியும், அது எங்களுடைய ப்ரைட். செல்வா இருக்கிறான் சொல்லணும். என்னன்னா வந்து இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இன்னைக்கு வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகிறதுக்கான ரீசன் நான் சொல்ல வேண்டியதில் செல்வா தான். செல்வா இல்லைன்னா நம்மெல்லாம் தனித்தனியாக எல்லாரும் வேற வேற இடத்துக்கு போயிருப்போம், வேற வேற வாழ்க்கையில் வேற வேற இடத்துல காணாமல் போயிருப்போம். உண்மையாலுமே நம்மளால ஒரு சேர்ந்து ஒரு டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதும், நிறைய பேர்த்த சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான வேலைகளை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்னும் அந்த சிஐடி கேரக்டர் வந்து செல்வாவுடைய அந்த முயற்சியில் தான் நடக்குது. இந்த கல்லூரியில் திரும்ப வந்து பேசுறதுங்கிறது ரொம்ப பெருமையான விஷயமா நான் பார்க்குறேன். நாட் பட் த லீஸ்ட், நான் 2017 அண்ட் 18 ரெண்டு தடவை நான் வந்து அரெஸ்ட் ஆகி ப்ரிசன் போயிட்டு வெளியே வந்ததுக்கு பின்னாடி 2019 அண்ட் 20 வந்து எனக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான டைம்ஸ். ஏன்னா ஒன்று வந்து என்னோடய ஹெல்த் வந்து ரொம்ப மோசமாக போனது, என்னுடைய பிஸ்னஸஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆனது, அப்புறம் ஹராஸ்மெண்ட்ஸ் அதிகமாக இருந்தது, நிறைய கேசஸ் நான் வாங்கிட்டு இருந்தேன். அந்த சமயத்தில் வந்து கொரோனாலையும் அஃபெக்ட் ஆகி மோசமான ஒரு ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ்லையும் மோசமான ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன்ஸ், ஒரு வீட்டில் வாழ முடியாத நிலைமை, தொடர்ச்சியாக வீடு மாற்றிக்கிட்டே இருக்கிறது, ஒய்ஃபுக்கு வேலை போகுது, ஸ்கூலில் குழந்தைக்கு மாற்றணும், என்னுடைய கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணணும், நான் வெளியே போக முடியாதுன்னு ஒரு பெரிய அப்ரெஷன் நான் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருந்த பொழுது அந்த ஃபேஸை எனக்கு கிராஸ் பண்ணி இன்றைக்கி வந்து நான் இந்த இடத்துல நிற்கிறதுக்கான பெரிய உதவியை செய்தது என்னுடைய நண்பர்கள், சிஐடி நண்பர்கள் தான். அவர்களுக்கு நீங்கள் அந்த அந்த காலத்தினால் அந்த உதவியை நீங்கள் எனக்கு அது கிடைக்காம போயிருந்ததுனால் நான் என்னுடைய குழந்தை படிச்சிருக்குமான்னு எனக்கு தெரியாது, நான் இன்னைக்கு இந்த இடத்துல வந்து நின்றுருப்பேனான்னு எனக்கு தெரியாது, எனக்கு வந்து அந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணி நான் நல்ல ஹெல்த்தில் நான் வந்திருப்பேனான்னு எனக்கு தெரியாது. நான் அந்த என்னுடைய ட்ரீட்மெண்ட்லேருந்து எல்லாத்தையுமே வந்து என்னுடைய நண்பர்கள் தான் பார்த்துக்கிட்டாங்க. 3 வருஷம் என்னோடய ட்ரீட்மெண்ட்டை பார்த்துக்கிட்டது அவங்க தான். அதனால தான் நான் இங்கே வந்து நிற்கிறேன். இல்லைன்னா நான் இன்றைக்கி வந்து இருப்பேனான்றது எனக்கு தெரியாது. ஆனால் இந்த ஒரு விஷயத்தை எனக்கு கொடுத்த சிஐடி நண்பர்களுக்கு என் குடும்பத்தின் சார்பாக எனது சார்பாக நான் நன்றி தெரிவிப்பது என்பது குறைவான விஷயம்தான். ஆனால் என்னால் அதை நன்றியை தான் தெரிவிக்க முடியும். நீங்கள் எங்கள் குடும்பத்துக்கு செஞ்ச இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், என்னோடய அம்மாவும் அப்பாவும் ரொம்ப ப்ராக்ரெசிவான பேரண்ட்ஸ். அதனால் அவங்க ஃபேமிலிஸில் இருந்தெல்லாம் ஒதுங்கி தான் இருந்தாங்க. எந்த ரிலேட்டிவ்ஸ் எங்கள் வீட்டுக்கு வரமாட்டாங்க. எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பெரிய ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து சிஐடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். எப்போவுமே எங்கள் வீட்டில் 20 பேர் 30 பேர் இருப்பாங்க. முடிச்சு ரைட் தெரியும் தண்ணி எது தெரியும். எத்தனை மீட்டிங் பேசியிருக்கோம். முதல்ல சிஐடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எங்கள் வீட்டில் எப்போவுமே இருப்பாங்க. எங்கள் அம்மா ரொம்ப சொல்லுவாங்க, இத்தனை பேர் அம்மான்னு சொல்கிறாங்க அப்பான்னு சொல்கிறாங்க, இதை விட சந்தோஷம் வேறு என்ன வேணும்னுவாங்க. அம்மா ஹெல்த் ரொம்ப மோசமாக போய் கான்ஷியஸ் பேர் இப்படின்னு ஒவ்வொரு சௌமியா பேர் இப்படின்னு சொன்னால் நான் இங்கே என்னுடைய 20-30 பேர்த்தோட பேர் அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தது. அவங்க இறந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி சொன்னது வந்து என்னுடைய நண்பர்களுடைய பெயர். ஏன்னா அவங்க தான், நீங்கள் தான் எங்களுடைய குடும்பம். அனைத்திற்கும் நன்றி. ஸோ திருமுருகன் சார் வந்து இன்னைக்கு நான் செகண்ட் டைம் இந்த ஒரு ஈவெண்ட்டில் ஸ்டூடெண்ட்டாக ஒரு ரீயூனியனில் பார்க்கறதுக்கு வந்து ஒரு 30 இயர்ஸ் முன்னாடி பார்த்த மாதிரி இருக்குது சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் for your speech. And next for the alumni speech, we welcome Mr. Inian sir to kindly come onto the stage with a big round of applause. Model promise, 3 நிமிஷம். Okay, fantastic. I think this is a place where I get emotional. My name is Inian. See, நிறைய பேர் இங்கே வந்து குமணன் வந்து he talked about how ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டும் this mic is better? Okay. So குமணன் வந்து பேசும்போது he was saying a lot of about the event here. Thiru வந்து he was talking about how there were so many of us who are accomplished here, right? எல்லா ஃபீல்ட்லையும்
And I just look, you know, last 2 நாள் எல்லாத்தையும் பேசிட்டு இருந்தேன், and I'm just absolutely amazed about the success. Yeah, one of the biggest things that's based out of Netherlands, and that's from our CIT batch. Our CIT batch. I mean, ஒவ்வொரு ஃபீல்டு சொல்லலாம். எவ்வளோ பேர் நம்ம இதில் பேச்சுலர் இருந்து. I just want to close with two things. I want to first talk about two things that we have done a lot of things, right? We have done a lot of things, and I think we can keep talking about it for the next 1 year also. But என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா, எவ்வளோ பேர் மெக்கானிக்கல் படிச்சீங்க அப்படின்னா, மெக்கானிக்கல் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணோம். ட்ரிபிள் எவ்வளோ பேர் படிச்சோம்னா ட்ரிபிள் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கோம். I don't think we studied it, but we studied one common thing. We studied about life in CIT here. I think that, how many of you agree that, right? எவ்வளோ பேர் வந்து நம்ம லைஃப்பை பற்றி சிஐடிலாம் கற்றுக்கிட்டோன்னு ஒத்துக்கிறீங்க? I think that is the key thing here, right? I want you to remember just two things. ஒன்று வந்து, I think we are very, very humble people. அது சிஐடியா இல்லை நம்மளோட பேட்ச் மட்டுமா அப்படின்னு தெரியல. ஏன்னா இப்போ திரு வந்து சொல்லிட்டு போனார் நம்ம ஹார்மோனி பற்றி. ஒரு ஜஸ்ட் டு கிவ் என் சாம்பிள், அது வரைக்கும் நம்மளோட பேட்ச் வர வரைக்கும் ஹார்மோனியோட டோட்டல் ஸ்பான்சர்ஷிப் கலெக்ஷன் வாஸ் less than 2 lakh rupees. நம்மளோட பேட்ச்ல செல்வா சொல்லுவான், மோத்திக்கு ஞாபகம் இருக்கும், we crossed 8 lakh rupees. We crossed 400% அந்த பேட்ச்ல. That is the potential that's sitting here, and that is one sample of it. அது வந்து 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒண்ணுமே தெரியாம we could accomplish that. And can you believe what we can accomplish together? So the first thing I want to ask you is this. I think it is a time to brag. இன்னைக்கு வந்து I think some of you should go out and tell how successful you are, because sometimes we think மச்சி நம்ம பண்ணிட்டோம், it's okay, நம்ம இன்னொருத்தருங்கலாம் சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது. No. How many of you know that there is a CTO of one of the largest fintech organizations sitting right here in our crowd? How many of you know that, I mean, எல்லா ஃபீல்லையும். So the first thing is, because when you say that, the next question is, உன்னோட roots எங்க? Right? When you talk about your success, the next question is, hey, where is your roots from? And I think that is where the common thread that will come up is CIT. And I think that's where all of us owe, right? All of us owe to this place. So I think we definitely should go out and brag. The second thing I really want to do is this. I think this is the most united crowd I've ever seen, right? Career-la 30 வருஷம் எங்கெங்க போயிட்டேன். But I want, if possible, all of us to stand for one common thing. What can we as a batch do for CIT again? Can we take this message out? நம்மளுக்கு தெரியும் எவ்வளோ அருமையான CIT அப்படின்னு சொல்லிட்டு, but can we take this brand outside? Can we make CIT a brand to be proud of for our own children? Right? For the next generation. If we can do that, I think in the next 20-30 years, we'll be the biggest success story in the entire country. Thank you, and guys, fantastic. ஒரே ஒரு லாஸ்ட், கும் தலக்கடி குமாவா, கும் தலக்கடி குமாவா. Awesome guys, pleasure. Thank you so much, sir. And next we call our next alumni, Mr. Raja Ramakrishnan, for his speech. Check. Okay, I'm going to make it slightly different. 3 minutes. I'll take the leaf out of Mahi's book. I'll recollect some memories. How about that? So, better now? So first one, this is an incident from my 3rd semester. I'm a very, very poor triple E student. I hated electrical. So I had this lab
exam. So I walked in. And the lab, that lecturer told me, like we were all given the question. We had to go put the circuit. And the circuit kamchada, you will be allowed to go and set it up. So now I showed the circuit. Then he basically said, tappu, unak minus 10 mark, go redo the circuit and come back. So, then I went again, another minus 10. I got nervous. Exam I'm starting at 80 instead of 100. Then I went again minus 10. அவர் அப்புறம் கூப்பிட்டாரு, நீ இதே மாதிரி போயிட்டு வந்தா நீ எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே 0 வாங்கிடுவ, இந்த சர்க்யூட் போய் பண்ணு அப்படின்னாரு. So that is number 1. Number 2, how many of you like engineering drawing? Probably not. நான் engineering drawingல I was behind on so many assignments. Dr. Dandapani, he was the teacher for me. So I was behind by like 20 or 30 assignments. Prasanna Srinivas was our guru. So now, pona ஒரு நாள் அவர் கேட்டாரு, என்னப்பா 20 assignments நீ பண்ணலையே அப்படின்னாரு. உடனே நான் இல்லை, ஐ வில் கேட்ச் அப் அப்படின்னு. நீ அவர் சொன்னார், உன் ரோல் நம்பர் என்ன அப்படின்னாரு. 91B 223 அப்படின்னேன். உடனே அவர் அதான் 37 மார்க் வாங்கியிருக்க மிட் செம்மில் அப்படின்னாரு. சார் நான் பாஸ் சார் அப்படின்னேன். என்ன சொல்கிற அப்படின்னாரு. இல்லை சார் பாருங்க அப்படின்னேன். உன் ரோல் நம்பர் பாருங்க அப்படின்னாரு. நான் இல்லை நான் 91B 229 சார் அப்படின்னேன். முதல்ல உன் ரோல் நம்பர் கற்றுட்டு நீ வா, அப்புறம் நீ அசைன்மெண்ட்லாம் பண்ணு அப்படின்னாரு. ஸோ தேர்ட் ஒன் குவிக். எல்லாரும் பி செக்ஷனில் மேத் எடுத்திருப்பீங்க. நமக்கு பாப்புலர் மேத் டீச்சர் இருந்தாங்க அப்போது. ஸோ எல்லாரும் கேள்வி கேட்போம், அவங்க பதில் தான் சொல்லுவாங்க. கேள்வி கேட்டால் பிடிக்காது. ஸோ பிரவீன் ஒருத்தர் இருந்தான், அவன் ஹீஸ் லைக் அ சூப்பர் நர்ட். அவன் அடிக்கடி கேள்வி கேட்பான். ஸோ அவங்க அப்சர்வ் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. ஒரு நாள் அவன் கை தூக்குனா, தம்பி நீ கை தூக்காட, நீ இனிமேல் கேள்வி கேட்கக்கூடாது அப்படின்னாங்க. ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் pleasant memories I have. Just 1 minute to finish off. CIT taught me 2 things. One, like all of you, the foundational technical skills we all are proud of. It helped us in many ways. The second or the bigger thing for me is life skills, social skills. So I still learned so many, like I still talk to my kids about the things I learned in college and what I picked up from the alumni and fellow students. So I'm sure all of you are relishing that. My watch is buzzing on 3 minutes. Thank you. Thank you, sir. Also, thank you so much for finishing your speech just on the given time. Next, we have Mr. Nishok, sir, proudly welcoming our next alumni for his speech. Good morning, dignitaries. Good morning, friends. CIT is the place I learned to speak English. When I came to CIT, I couldn't speak even a single word in English, right? In first year, when we were sitting in Science of Creativity and Personality Development class, one student was speaking very fluently, right? That time I couldn't speak a single word also in English. தமிழில் பேசுகிறேன். ஸோ ஓகே, திஸ் இஸ் குட். அப்போது அந்த கிளாஸில் ரொம்ப ஃப்ளூயண்ட்டாக பேசினார். அப்போவே நான் எழுந்து நின்று ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டேன் அவர் யாருன்னு. ஸோ தட் ஐ கேன் மீட் ஹிம் டியூரிங் த லஞ்ச் பிரேக். மெஸ் டைமில் அது வேறு யாரும் இல்லை, கார்த்திக் கிருஷ்ணன். ஐ லவ் யூ கார்த்திக். ஐ பிகேம் பிக் ஃபேன் ஆஃப் யூ ஃபஸ்ட் இயரில். வித்தின் 3 months பார்த்துட்டு தென் ஐ ஸ்டார்டட் ஐ வெண்ட் அஹெட் அண்ட் நானே அவர்கிட்ட வாலண்டியராக போய் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். தென் ஐ யூஸ் டு ஃபாலோ ஹிம் அண்ட் டாக் டு ஹிம் அண்ட் ஆல். He was my great inspiration, first inspiration here. Thanks Karthik for inspiring me. Then நான் கார்த்திக் கிருஷ்ணன் இஸ் அ குளோபல் CEO. என்னோட கான்ட்ரிபியூஷனும் கொஞ்சமாக இருக்குது. என்னன்னா, ஒரு செகண்ட் இயரில் ஒரு 10 days அவரை மார்னிங் 8 o'clock எழுப்பியிருக்கேன். நான் அன்றைக்கி எழுப்பலைன்னா அவர் 10 class மிஸ் பண்ணியிருப்பார், ரைட்? ஸோ அவர் லேட் நைட்டு படிச்சுட்டு இருப்பார். அதனால் மார்னிங்கில் என்ன 8 o'clock செக் பண்ணிவிடு, மை ரூம்மேட் இஸ் நாட் தேர்.
So I want to go to class on time அப்படினு. So that is my contribution to him. The next is Moti. Moti, where are you? Yeah, great. So Moti Raj வந்து hey மக்களே நம்ம எங்கேயாவது போகலாம் அப்படின்னு சொல்லுவார். Give me a signal in 3 minutes. Yeah. எங்கேயாவது போகலான்னும் போது எல்லாருமே அப்போஸ் பண்ணுவாங்க பர்பஸ்லி ஆன் பர்பஸ். அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸில் நோ வி டோன்ட் வாண்ட் டு கோன்னு. ஆனால் 1 ஹவரில் அவன் கன்வின்ஸ் பண்ணிவிடுவான். எப்படின்னாலும் எல்லாரையும் கன்வின்ஸ் பண்ணிவிடுவான். எல்லாரும் ரெடி ஆகிடுவோம். பட் he will come last. ரைட். இப்போ கூட நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன், இதுலேயும் ஹோட்டல்லையும் நோட்டீஸ் பண்ணேன். he loves people, love to talk to people. எல்லாம் சாப்பிட்டுருக்கோம், எல்லாருக்கிட்டையும் உட்காந்து பேசின்னு இருந்தான். எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு தூங்க போகிற நேரத்தில் தான் பிளேட் எடுத்தான் அவன் ஹோட்டலில். ஈவன் அன்னபூர்ணா ஆல்சோ நாமெல்லாம் சாப்பிட்டு கிளம்பி வந்த பின்னாடி he was taking the plate, ரைட். அப்புறம் இன்னும் ஒரு ஈவெண்ட்டு. மோதி, ஐ லவ் யூ. ஐ ஹோப் யூ லவ் மீ ஆஃப்டர் திஸ். ஸோ எவ்ரிடே நம்மெல்லாம் ரெடியாகி காலேஜுக்கு வருவோம். இவன் ரெடியாகி வெளியே போவான். அந்த இருக்கான் 100 பேரோட ஃபங்க்ஷன் இவன் அட்டன் பண்ணுவான். நம்ம கிளாஸ்மேட்டோடது. அவங்க வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன்டா, அங்கே போனோம். அவங்க வீட்டில் ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சிடா, அங்கே போனோம், அவன் ஃபோன் பண்ணான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் டைம் வந்து அப்படி தான் இருப்பார் பிஸியாக. நான் நினச்சேன் இட்ஸ் ஸோ டிஃபிகல்ட் டு கம் டு CIT, isn't it? You have to be a top 6,000 student out of 2.5 lakhs to get into CIT. இவன் வந்து என்னடா பண்ணுறான், இவன் படிக்கிறது விட்டு ஆனால் எல்லாத்துலேயும் பாஸ் பண்ணிவிடுவான். I used to go to gym with him. So amazing, experience. Thanks for the contribution, KK, Moti. And next, Kiran Babu. Kiran Babu, yeah, I can see you. நான் அவனை படித்து நான் பார்த்ததே இல்லை, ஆனால் பாஸ் பண்ணிவிடுவான். I never seen him. But I highly appreciate his attitude. நான் வீட்டில் போய் எங்கள் பிரதர் அண்ணங்கிட்ட தங்கச்சிக்கிட்டெல்லாம் நான் அவனை பற்றி பேசிகிட்டே இருப்பேன். ஹவு அமேசிங் ஆட்டிடியூட் he has. பசங்க வந்து சண்டை பிடிச்சாலும் அவன் காமாக இருப்பான். அவன் சண்டை பிடிக்கிற ஒரே ஆள் செல்வா மட்டும்தான், ஃபிசிக்கல் வித் செல்வா. பட் வித் அதர்ஸ் இட் இஸ் ஒன்லி காமாக போயிடுவான். ஸோ மை பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஆர் ஸோ இம்ப்ரெஸ்ட் வித் திஸ் ஆட்டிடியூட். அவங்க வந்து அவங்களுக்கு குழந்தை பிறந்தா கிரண் தான் பேர் வைக்கணும்னு டிசைட் பண்ணிட்டாங்க. பட் போத் ஆஃப் தெம் ஹேட் கேர்ள் சைல்டு. நான் அவங்களுக்கு சொல்ல கேர்ள் சைல்டு கூட கிரண் பேர் வைக்கலான்னு அமைதியாக இருந்துட்டேன். பிகாஸ் ஐ வாண்டட் டு நேம் மை சைல்டு கிரண். தட்ஸ் ஹவ் மை elder son is sitting there. His name is Kiran because of this guy. Thank you, Kiran. I learned a lot from you. I learned how to be cool, happy all the time, right? That's a great thing. And Sendilvelan, you sparked my programming skills. I don't know whether you remember, in second year they allowed the students to come to computer lab to practice programming, the basics programming. So I came along with you one day. I sat behind you, and that was a great moment. That sparked my programming skill. After that I learned it. Thank you for your contribution. Then திருமுருகன் சொன்ன மாதிரி எலெக்ஷன் டைமில் பயங்கரமாக இது இருந்தது, காம்படிஷன் இருந்தது. பட் ஃபைனல் இயர் முடிஞ்சு சென்னை போன பின்னாடி நான் ஒரு முறை கிரணுக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன். எங்கடா போயிருந்தேன்னா, நான் மோத்தி ரூம் போயிருந்தேன். ஐ ஸ்பெண்ட் half a day there. அவன் செல்வா எல்லாம் they spent time there because here election டைமில் ஆர்ச் ரைவல் மாதிரி வெறி தெரிஞ்சுது. They forgot everything. They became friends when they left out of college. That's amazing, that's eye opener for me. And Baski, thank you for taking your treat. ஒரு 20 பேரை பாஸ்கி வந்து அவரோட வில்லேஜுக்கு ஒரு இதுக்கு கூப்பிட்டு போனார். பாஸ்கி இஸ் ஹியர். அந்த பிரேஜுக்கு வந்து பஸ்ஸு கிடையாது, ஒரு 2 kilometers நடந்து போனோம். பாஸ்கி, நான் இப்போ பஸ் இருக்கா அந்த வில்லேஜுக்கு? இருக்கா? இல்லைன்னா நீங்கள் விட்டுரு பஸ். ஓகே. ஸோ ஒன் லாஸ்ட் திங், final thing. Okay, Chitra is saying no. Thank you very much. Check. Thank you so much, sir. And now we have our last and final alumni for delivering her speech, Soumya ma'am, with a big round of applause. And I request all our fellow members, our friends, those who are at the refreshment counters, to please have your refreshment soon and please be right back on the chairs. Thank you. Thank you so much. ஹலோ ஆல் ஆஃப் யூ. மைக் ரொம்ப லவுடாக கேட்குறதா இல்லை சின்னதாக குறைச்சலாக கேட்குறதா சொல்லுங்கள். ஐ திங்க்
Shobna, கேக்குதா Shobna? இதுவா அதுவா? Both. Okay. Both. Okay. Yeah. Okay. First and foremost, நான் ஷோப்னாவை ஏன் கேட்டேன்னு உங்களுக்குலாம் தெரியுமா? My first event where I spoke, I was very loud. அவள் வந்து சொன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக வந்து சொன்னா, சௌமியா நல்லா பேசினேன், நான் ரொம்ப லவுடாக பேசிட்டேன் சௌமியா அப்படின்னு. இந்த மாதிரி ரைட் அட்வைஸ் அட் த ரைட் டைம், ஐ திங்க் ஐ ஷுட் தேங்க் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் ஹர். அதுக்கப்புறமா இங்கே எல்லாரும் ஒரேடியாக செல்வாவை பற்றியும் மோத்தியை பற்றியும் பாஸ்கி பற்றி பேசினாங்க. எங்களோட பொம்பளை செல்வா, பொம்பளை மோத்தி யார் தெரியுமா? The great Chitra. Please give her a big, big hand. அவ வந்து 3 மோத்தி 4 செல்வாக்கு இணை. Okay? I'll tell you the reason. There was a time, நாங்க எல்லாரும் as girls, ladies, we were married and we were all in disparate, வேற வேற ஊர்ல இருந்தோம், வேற வேற நாடுகள்ல இருந்தோம். We could not be united as much as the men folk were. So அந்த சமயத்துல there has to be one gluing point, and I would say a big chunk goes to her efforts in bringing us all together. So thank you Chitra. And today உங்களுக்கெல்லாம் இன்னைக்கு தான் தெரியும், அவ வந்து first plan எப்போ தெரியுமா போட்டா? ஹாஸ்டல்ல we all went to Roja movie. I don't know if you all remember Roja movie. Yes, அதுக்கு அவ 3 மணி நேரம் பிளாக்ல டிக்கெட் வாங்கறதுக்காக நடந்து, சௌமியா என் கையெல்லாம் நடுங்குது, இப்போ போய் வராம இருக்கமே மாட்டேன் எல்லாம் சொல்லாத அப்படின்னு நான் சொன்னேன். ஸோ very beautiful moments. CIT did not have hostel, girls hostel, so most of us had to stay out and we had our own issues. So all of that taught us to cope with a lot of சமங்கள் எல்லாம் part of our life, and we learned to adjust. And most of my friends or were from the engineering, with no offense to my applied science girls and boys. Please give a big hand to them also. So we've all turned in big numbers. We were all inclusive. That's what I wanted to tell you. So we were a small group, but yet we felt inclusive in the bigger group. And I think that inclusivity within the engineering and the CT and the app science groups made it more beautiful for us. One beautiful quote that I always remember about CIT is that we meet to create memories, we part to cherish them. So நம்ம cherish பண்ற ஒவ்வொரு மெமரியும் that we created in CIT was very beautiful. Before I conclude, I think the most important pillars of our life are our teachers. I was so happy to see Professor Vivi this morning, Mr. Sendilvelan, Professor Sendilvelan, so I was என்னோட Professor Sriram also, I think I saw him. So ரொம்ப பெரிய thanks. They modeled, they shaped our lives in many ways. கட்டடிச்சாலும் ஒழுங்கா வந்து படிச்சு நோட்ஸ் கொடுத்து நம்மளை என்கரேஜ் பண்ணி நம்ம பாஸ் பண்றதுக்கு நிறைய people helped us. They helped us groom us. They made us what we are today. So I think a big round of thanks and applause to our teachers who shaped us. சரியான வழிகாட்டிகள் அவங்களுக்கு. ஸோ நம்ம வழிகாட்டிகளில் வந்து நம்ம என்றைக்குமே மறக்க மாட்டோம், மறக்கக்கூடாது. We will not forget. And I think I will end with this very famous lines that we all shout. East or west? East or west? One more time. Big cheers to all of you. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Thank you. Thank you so much, ma'am, for the energetic speech. And now we call upon our final alumni for his speech to share his words. Mr. Baski, sir, with a big round of applause. Good morning, guys. First,
என்னுடைய அப்பா அம்மாங்களுக்கு வணக்கம் சொல்லிக்கிறேன். காலேஜ் வரம்புக்கு முன்னால் அப்பா அம்மா பயப்படுறது வில்லேஜ்லேருந்து வரவங்களுக்கு இல்லை மெயின் சிட்டிலேருந்து வெளியே வரவங்களுக்கு காலேஜில் போய் பையன் எப்படி இருப்பானோ எவ்வளோயாவது கூட்டிகிட்டு வந்துடுவானு தான் பயப்படுவாங்க. என்னுடைய காலேஜ் மேட்ஸ் வந்து நிறையா பேர் வந்து 4வது வருஷம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மா கிடா வெட்டி பொங்க வச்சாங்க. ஏன் கிடா வெட்டி பொங்க வச்சாங்கன்னா பையன் யாரையும் கூட்டிகிட்டு வரல, அப்பாடா போன சொக்கதாங்க அப்படியே திரும்பி வந்துருச்சு. ஸோ அதுக்கு காரணம் வந்து இங்கே இருக்கிற ப்ரொஃபஸர்ஸும் இங்கே இருக்கிற காலேஜ் என்விரான்மெண்ட்டும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். இல்லை இதில் ஒரு லைஃப் பார்ட்னரை பார்த்துட்டு இதனால் நம்ம வாழ்க்கை முன்னால் போயிடுச்சுன்னு இருக்கலாம். ஸோ பேரண்ட்ஸ் வந்து அதை வந்து ஓகே நல்லவளை பிடிச்சிட்டு வந்துட்டான். ஸோ ரெண்டுமே நடக்கும் காலேஜில். ஆனால் என்னிடத்தில் வந்து கிடா வெட்டி பொங்க வர வரைக்கும் போயிருச்சு. ஸோ தட் ஹாஸ் ஹெல்ப் மீ டு டெவலப் லாட் ஆஃப் பர்சனல் ஸ்கில்ஸ். காலேஜ் வரும்போது தமிழ் அப்படி திரு சொன்ன மாதிரி இங்கிலீஷ் மீடியம் தான் படித்தேன். ஆனால் இங்கிலீஷை வந்து தமிழில் தான் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் காலேஜில் ப்ரொஃபஸர் கேள்வி கேட்கும் போது நம்ம எந்திரிச்சு நின்று டவுட்டை கேட்குறதுக்கு வந்து திணறுவோம். ஏன்னா நம்ம எந்திரிச்சு பேசும்போது நம்மளை வந்து பரிகாசம் பண்ணிடுவாங்களோ, நம்ம பேசுகிற இங்கிலீஷ் வந்து தப்பாக போயிடுமோன்ட்டு ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து டே மச்சான் ஒரு ப்ராக்சி கொடுறான்னாங்க. 2-3 பேர் சொன்னாங்க, டேய் எனக்கு ப்ராக்சினா என்னன்னே தெரியாது. அடா பாவி நீ இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் தானே படித்த, அதெல்லாம் விடு, நீ ப்ராக்சினா என்னன்னு சொல்லு. ஸோ ப்ராக்சினா என்ன பண்ண நமக்கு எல்லாம் தெரியும். ப்ரொஃபஸர் அதுக்கப்புறம் அவங்க ட்ரெயின் ஆகிட்டாங்க. இப்போ பானுமதி வந்து அவருடைய கிளாஸில் வந்து கரெக்டாக கவுண்ட் பண்ணிட்டு தான் அட்டண்டன்ஸை எடுக்கிறாளாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருந்து நம்மளை இப்போ ஒரு மேடை பேச்சாளருக்கு வந்து கொண்டாந்து விடுற அளவுக்கு வந்துடுது இந்த சிஐடியோட லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ். இந்த டைமில் வந்து நிறைய பேர் இங்கே வந்தீங்க வராமல் இருக்கிறவங்களாம் இருக்காங்க. நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க நான் பிஸியாக இருந்தேன் அப்படின்ட்டு. நீங்கள் எப்போவுமே பிஸியாக தான் இருப்பீங்க லைஃப்பில். ஆனால் உங்கள் நண்பர்களுக்கு நீங்கள் டைம் கொடுக்கலனா நீங்கள் வந்து அடுத்த 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் டைம் கொடுப்பீங்க. ஆனால் உங்கள் நண்பன் பக்கத்தில் இருக்க மாட்டான் அவங்கள பார்க்குறக்கு. இல்லை சில பேர் நம்மளை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. அந்த நல்ல டைமை வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடுவீங்க. டுடே கடந்த 2 நாளாக வந்து வி ஆர் ஸோ ஹாப்பி. காலேஜ் முடிச்சதுக்கப்புறம் பல வகையில் நீங்கள் போய் எல்லாரும் வந்து ஃபைனான்ஷியலி ஆர் ப்ரொஃபஷனலி the success is not measured by the financial achievement. The success is measured by your ability to live coolly with your colleagues, your friends, and you are able to support them and you live happy the way that you want. It is not by money. Money can bring anything but it cannot bring happiness. இப்போ நிறைய பேர் இங்கே வந்து காஃபியில் சுகர் போடாத, எனக்கு சுகர் இல்லாமல் கொடு, அது ஹாப்பினஸ் கிடையாது. அந்த டீ கடையில் போய் டீ அடித்த போது நம்ம எந்த ஹாப்பினஸ் இருந்தோம், அதுக்கப்புறம் வந்து படுத்தோம். ஆனால் அது முக்கியம் இல்லை. அந்த நண்பனோட போயிட்டு வந்து படுத்தா தான் முக்கியமாக ஒழிய அந்த டைமை வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா. இப்போ 30 வருஷம் ஆயிடுச்சு. நிறையா வாட்டி நான் அந்த காலேஜை கிராஸ் பண்ணி போயிருக்கேன். நான் உள்ளே வரக்க விரும்பப்படல. ஏன்னா திருப்பதிக்கு நீங்கள் அடிக்கடி போனீங்கன்னா திருப்பதியோட பேர் உங்களுக்கு தெரியாது. எப்பாவது ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி போனீங்கன்னா தான் அந்த திருப்பதிங்கிற அந்த ஒரு புனிதமான இடத்துக்கு அதுக்கு உண்டான மதிப்பு மரியாதை நீங்கள் கொடுக்க முடியும். டெய்லி போனீங்கன்னா திருப்பதியாக இருக்காது. அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த டெம்பிளுக்கு வந்தீங்க. நான் காலேஜில் அப்பார்ட்மெண்ட்லேருந்து கிளம்பும்போது வேஷ்டி கட்டிட்டு தான் வந்தேன். அப்போ ஒரு நெய்பர் பார்த்துட்டு சொன்னார், என்ன பாஸ்கி டெம்பிளுக்கு போகிறீங்க? நான் ஒரு செகண்ட் கூட யோசிக்கல. அவரை பார்த்தோன்னே ஆமாம் நான் 30 வருஷத்துக்கு முன்னே படித்தேன் அந்த டெம்பிளை நான் பார்க்க போயிட்டுருக்கேன் இன்னைக்கு. And that is why I am here. Thank you very much guys. Thank you very much. என்னுடைய பேராசிரியருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for sharing your words. Upcoming next is the felicitation address. It's our honor and we are privileged to welcome our Dean, Students and Alumni Affairs, Dr. Deveshri ma'am, to present the felicitation address with a big round of applause. We welcome you, ma'am. Respected dignitaries, respected professors, and all my immediate seniors, because myself is 92 to 96 batch, and your immediate seniors to me 91 to 95 batch. A warm welcome to one and all, and a very good morning to one and all. At the outset, I take this opportunity to thank Selva Pandiyan sir and his team for giving me an opportunity to stand before you and share some important views about this. First, I'll thank all my professors
who shaped me, who made me to stand here as a Dean Student Affairs and as a Dean Alumni Interaction, which makes a way to each and every one of you to interact with the CIT, which is a second home to each one of us, and to share your views. Sharing views is not simply a matter, it is an important one. I'll tell you what is it. Today is a day when we come together not as a student and teachers, but as a CIT family, grown, evolved, and spread its wings across the world. This reunion remains in all our minds as a strong bonds, and for this, the most important persons we need to thank is our teachers, who affects eternity, and he never tells where his influence stopped. Standing here today in front of all our respected professors who have shaped us and made us to stand what we are today. People will forget normally what you did or what you said, but they will never forget how you made them to feel so strong. Yes, a big salute to our teachers who made us today to stand in front of you as a CEOs, directors, and all the eminent personalities, entrepreneurs, and so on. So at this junction, as a Dean of Alumni Interaction, I can proudly say our alumni is our institute's true ambassadors, and they are the living proof for what we, a CIT student, can become. I encourage each one of you to remain connected with our institution by sharing your experience, involvement, mentorship, networking, opportunity, or by simply sharing your stories to this budding engineers who are going to be the future pillars of our country. I feel at this junction to invite each one of you and to strengthen our alma mater. If you want to go fast, we can go alone. But if you want to go far, we need to go together. This gathering today reminds us that no matter how far we have traveled as an individual, but are bound together as a CIT family. Our time here as a student helps us to spread our roots and wings. But a tree is truly identified with its fruit. Yes, looking of each and every one of your achievements to this society, we can proudly say our CIT is known for its remarkable fruits. Once again, I welcome you and I thank you all for coming here and recollecting your memories and making this institute so proud. So I welcome each and every one of you to be a part of our alma mater and to make our juniors and budding engineers to support their future endowments. Thank you, one and all. Thank you. Thank you so much, ma'am. Next, we welcome our beloved principal, Dr. A. Rajeshwari ma'am, for the felicitation address. A very warm good morning to one and all present here. First of all, on behalf of the management, the staff, the students, and my own behalf, I extend a warm welcome to all of you who are here celebrating your Pearl Jubilee celebration. So my best appreciation to the entire team sitting here who have made hard work and many efforts in bringing all of you here, and a special mention to Mr. Selva Pandian, who has been continuously interacting with our CIT team for making this happen here. So as I'm just observing, reunion is again a gathering of probably celebrities, I would say, because after 30 years, all of you are sitting in top positions such as scientists, administrators, politicians, educators, entrepreneurs, and many more roles. So personally, I want to praise all of you for achieving
high positions in all your career path. I appreciate all your efforts, which has really raised to this level. And as all of you have mentioned rightly, the 4-year period of stay in CIT, the freedom that you have enjoyed, the life lessons that you have learnt here have really made you raise up all those positions and have given you more confidence for all your achievements. As we have been saying, CIT is a Tier 1 institute known for its academic vigor and strong reputation, which has been built by great legends, by great teachers, by the strong visionary management and all the teachers who are sitting here. As a principal, I have always observed this institution grow and evolve, and in the past few years, with the help of the management, we have also made many reforms starting from academics, administration, research, and many more, including the placements. So your involvement in CIT through mentorship programs, guest lectures, industry-sponsored labs, placements, research and development will help all our students progress in their career. We need your guidance, support, as we continue to strive for academic excellence and prepare the next generation of leaders. So I welcome all of you to join hands with CIT and see how we can mentor our students together so that they achieve better placements, better higher career, and whatnot. The management has also got very clear strategic plans in handshaking with our alumni. So there are 2 parallel streams. One is the CIT, that is the CIT Alumni Association, which is also having a lot of plans for bringing all CITians together. The other one is the Alum CIT portal, which was launched just 2 years back, and we were really amazed to see many of our alumni having registered in the portal, and the database is every day increasing. So the portal also gives us space for interacting with the alumni, calling them for many interactions, and recently we are also in the process of forming an alumni industry board, which some of the departments have already started. So I welcome all of you to join hands with us and see how we can jointly take CIT to the next level. Enjoy your stay. Thank you for all the support you have given us, and continue doing that. Best wishes, and thank you for the opportunity given. Thank you, ma'am. Next, we welcome our beloved Chief Academic Officer, Dr. N.R. Alamenu, ma'am, with a big round of applause for the felicitation address. Good morning to all of you. The beloved principal of the institution, Dr. Rajeshwari, Dr. Devishri, Dean Student Affairs and Dean Alumni Connect, the General Secretary, Thiru Selva Pandian, the Chairman of the event, Mr. Ramesh, the alumni whose percentage is more than 80 as mentioned by Ramesh, alumni who belong to the batch of both 94 and 95. The beloved, very senior teachers who taught this batch of CITians, all the alumni members who are from the different parts of the globe, their family members, special invitees and guests. Once again, a very, very happy morning and warm welcome to each one of you. ஒரு 5 அல்லது 7 நிமிஷத்துக்கு மேலே நான் கட்டாயமாக பேச மாட்டேன். Before I get into whatever I want to communicate, I just would like to add a few things about my association with CIT Coimbatore.
ப்ராபப்ளி இந்த ஆடிட்டோரியத்துக்குள்ள சிஐடி கூட ஒரு மினிமல் அசோசியேஷன் ஆஸ் ஆஃப் டுடே இருக்கிறது நான் தான். I joined CIT in the capacity of the Chief Academic Officer last week, to be precise on 2nd of July. என்னை பற்றிய ஒரு சிறிய அறிமுகம். I am an alumnus of PSG College of Technology, Coimbatore, graduated in the year 1981 from the Department of Electronics and Communication Engineering. இந்த ஜூலை 2025 31ஆம் தேதியோட I am completing 4 decades of my service to higher education. இங்க இருக்கிற teachersல Dr. Sethurathanam is also here. He taught me when I was a student in PSG Tech Engineering Mechanics course. Because நாங்கள் படித்தப்போ வந்து engineering was a 5-year program. Branch வந்து 3வது வருஷம் தான் கொடுப்பாங்க based on your performance in the first 4 semesters. So during 2 semesters, Dr. Sethurathanam was teaching me engineering mechanics. The second thing I would like to talk about myself is I'm very happy and take a lot of pride in mentioning that I belong to the first batch of women graduates from PSG College of Technology, Coimbatore. 1976 வரைக்கும் Professor GRD was very hesitant to bring in girls into PSG Tech. PG programல மட்டும்தான் girls admit பண்ணுவாங்க. BE BTechல admit பண்ணலை. Rather அப்போ BTech programமே இல்லை. All programs were only BE programs. In 1976, the then principal of PSG Tech, Dr. Subayan, convinced Professor GRD to admit girls also into PSG College of Technology. That's how I got into PSG Tech in the year 1976. I worked for PSG for about 15 years. Then the rest of the 25 years with self-financing groups, out of which 13 years I spent at Ramakrishna Engineering College, the SNR Sons Charitable Trust, and got into the CIT group of institutions, CIT and also CIT Sandwich Polytechnic, as a mentor, as an advisor, designated as the Chief Academic Officer. Saying the first week, I am very happy to be part of the alumni activity of CIT. It started off very well. My appreciations to Lakshmi, who started the program with the invocation of Mahaganapati, a very well rendered, and the dance by Srilata. And the alumni sharing their experiences, starting from Ramesh, Kumaran, Tirumurugan, Inian, Raja Ramakrishnan, Nishok, Soumya. One common observation, they touched all the points. About the CIT kulla, beyond classrooms, a lot of things were taught. Mukhiyama adula life skills have been taught, which is helping all of us to grow both professionally and also leading a very happy life personally as well. அதாவது ஒரு 17 வயசில் நான் காலேஜுக்குள்ளே நுழையும் பொழுது ஒரு சைட் அடிக்கிறதுலேருந்து எப்படி இங்கிலீஷ் பேசணும், interpersonal communications, how should I develop affinity and affection towards my community, my friends, அப்படிங்கிறது சொன்னது. It was really very, very touching, very well presented. 30 வருஷம் கழிச்சு அது அப்படி பேசுகிறாங்கன்னா, that is only very clearly indicating the bond and the affection which you enjoy, which you nurture, and which you cherish as well. As an alumna of PSG College of Technology, I know how valuable the alumni connect us. இப்போ நாங்கள் கிராஜுவேட் ஆகி 44 வருஷம் ஆகிறது. Even today, our WhatsApp group is very active.
Every year we meet. My husband is a graduate from PSG again, 1978. Their batchmates, they meet every week. That is the strength and that is the power of alumni. CIT 1956 la thodangi entering into the 70th year of service and contribution with a reputation to the field of higher education. Ippa paathal the higher education scenario is going through a lot of transformation. அகடமியால் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களுக்கும் தெரியும். Like the new national education policy has been introduced, all of us will have to implement it in some form or the other, aligning with the vision and goal of the central government of India, with the support of the government of Tamil Nadu as well. The second challenge which all the institutions face now is good graduates are being produced, but are they industry ready? I very frequently used to mention a few years back, not long ago, about a decade ago, industries used to mention about producing graduates who are employable, employability quotient of the graduates who are passing out of the institution. Before the institutes could cope with that, the industries have moved to the next stage where they want graduates to be deployable graduates, because பெஞ்சில் உட்கார வச்சு ட்ரெயின் பண்ணி அப்புறம் ப்ராஜெக்டில் deploy பண்ணுற அளவுக்கு the industries, they neither have time nor have the resources, both in terms of human resources and also in terms of the financial resources. In this context, the responsibility of the academic institutions and the teachers are becoming more and more challenging to reduce this gap between the academia outputs and the industry expectations. Can this gap be made zero? It's very difficult. We are continuously attempting to reduce this gap as much as we can. In the process, teachers மட்டுமே இதை சாதிக்க முடியுமா? Is it possible அப்படினால்? Certainly it is not possible. The industry connect is essential. In fact, I would say the industry connect is mandatory from multiple perspectives: curriculum design, curriculum enrichment, delivery, assessment, projects, mentoring, offering industry relevant courses, acting as adjunct faculty. இது நம்ம வரிசையா எக்கச்சக்கமா சொல்லலாம். இதை பண்ணறதுக்கு we need support. இந்த சப்போர்ட்டை அகடமிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் கொடுக்கறதுல ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு யாரால தான் எடுத்து வைக்க முடியும்னால், it could be done only from the alumni who have reached greater heights, who are in various positions across the globe, be it an academician or a founder of a startup or a motivational speaker or industry stalwarts. In this platform, I request a couple of things with the renowned senior alumni in this hall. One, come back to the institution as often as you can. Give back. It need not necessarily be your physical presence. It could be your online presence, participating in some mentorship activity, giving some lectures, offering some one-credit courses which are not more than 15 hours of duration. My second request is that innovation and multidisciplinary teaching learning is very much essential. Somebody who is not innovative, somebody who is not able to be an out-of-the-box thinker cannot survive the challenges today. Getting a job to somebody in a campus placement is only a starting point. How well we are able to prepare him towards professional growth, sustaining the professional challenges is a very big challenge, in which only creative thinkers, out-of-the-box thinkers, people who could look at a problem with a multidisciplinary approach will be able to survive.
How are we going to impart this? Bring in this change, not only with students, also with faculty, who will have to accept these changes and prepare for a transformation in the teaching learning process, making the students to be industry ready, not only after graduation, at least for a decade after graduation. Therefore, my request would be, think of some means. Probably we would also work and suggest to support to the institution through innovation, out of the box, and critical thinking. Third point which I would like to mention is, Indian, when he was talking, he said, giving back to the institution is to help them towards branding. Branding is extremely important because in the competitive, challenging world, it is not enough if I am good. I have to continuously make a noise that I am good. Otherwise, our efforts, they go unnoticed. If these branding exercises to create a better visibility for the institution, a better perception score of the institution across the globe, alumni certainly have a very major role to play. எத்தனை பேர் இது பண்ணியிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, but this is my suggestion. If each alumnus of the institution, எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல் இருக்கும். உங்கள் லிங்க்டின் ப்ரொஃபைலில் graduated from Bharatiyar University, graduated from Anna University, தாண்டி graduated from Coimbatore Institute of Technology. If this could be done in the LinkedIn profile, the institution is being noticed every day by multiple industry professionals. If we could do that, I think it would help the institution for a branding, for a better visibility, and also to move ourselves not only in the local map, at the national map, and also at the global map. I am sure that through the various chapters, you are meeting very, very frequently. From now on, let us probably try to formalize better the various chapter meets, both in India and also outside India. We would also try to participate so that the handshakes become stronger, our contributions become better in the interest of the development of the institution, contributing to the present students. Before I close, நீங்க படிச்சப்போ teaching learning வேற, இப்போ teaching learning has taken a totally different dimension. We talk about Gen Z kids, Gen Alpha kids. Teachers கேட்டா தெரியும், as a parents உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், to teach them, to handhold them, to motivate them, to have them stay away from distractions, at the same time be part of the digital transformation as well. Because நாங்களாம் digital migrants, whereas present kids are all digital natives. How are we going to channelize their energy properly? Huge tasks. இது எல்லா segmentலையுமே we look forward for the support of the alumni with a great legacy for an institution of 7 decades like CIT. I am sure your commitment, your contribution would help us to continuously grow, face challenges, and improve our delivery and producing better graduates year on year. I take this opportunity to wish each one of you, all your family members, a great time, a great year ahead, a very happy, healthy, prosperous, peaceful years wherever you are in the globe. Come back, help us to grow. Wish you all the very, very best. May God bless you all. Thank you very much. Thank you so much, ma'am.
Thank you, sir. Next, we welcome our General Secretary, Selva Pandian, sir, to kindly come forward to present the memento to our beloved principal. With a big round of applause, I request Dr. A. Rajeshwari, ma'am, to please come forward. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now I invite Chitra, ma'am, to kindly come forward to present the memento to our Dean, Student and Alumni Affairs, Dr. Devi Sri, ma'am, with a big round of applause. I now request our chairman and our general secretary to please take the off stage to present the mementos to our faculty members. So now I request our chairman and GS to give the memento to our faculty member. Next, Professor Pirisamy from Civil Department.
sir, wait, sir, wait. Next, we have to important understanding process. Always, I think this stage after our classmates told about the exciting activities. So during our days, the staff advisor of music club and dramatics club, Dr. C. Vivekanandan. Last but not least, for all Oscars, the most lovable person, Deputy Warden, our Deputy Warden, Dr. A. Sevadatram, Professor in Physiology Department. Now, thank you, sir. So I think sirக்கு வந்து ஒரு special fan followers இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். I think the whole alumni are the fan followers for sir. One more time, can we have a big round of, huge round of applause? Thank you. யாரு? கேன் பேசலானா? Yes. Thank you. So I personally thank all the professors who has come over here for our invitation. So now I request our Grand Pavu, the Dramatics Club Secretary during our days to say a few words. Hello, everyone. Just give me a couple of minutes. It's a impromptu announcement, so I want to just make it clear for everybody. This stage brings me back a lot of memories. I did the opening ceremony performance here, the first time ever. Can you hear me? So when they opened this auditorium, we were the first ones to perform on this stage as part of the Dramatics Club. So this has a lot of favorite memories for us. In 92 December, Sendilveran was telling, when that's when it was, you can't hear? Okay. Most of you know me from our batch. For those who don't know me, I passed in 95 computer science engineering. As many of our friends here told that their life was shaped by CIT, and I'm the prime example of that. I learned more outside the classroom than inside the classrooms, and I probably had 50% attendance probably. I think Dr. Sriram said once, "Nee ella eppadi exam எழுதி pass பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு." I remember that, and that's still, those are moments where you know that you don't know, you're defining yourself. You're trying to find out who you are and what you are. I'll be short. The whole point of me coming on stage is, a lot of our folks emphasized on harmony. And I know there are challenges to implement harmony again, back, but I can tell you, 90% of the students can attribute their success to life skills that they learn by organizing harmony, and we pray, we insist that you please consider that and do whatever is necessary to bring it back in action. And we are here to support in any which way possible. I'm even willing to go one step further to say we will even fund that wholly if sponsorship is an issue. That's one way of giving back. I can tell you, no physics, no math, no chemistry, no engineering, mechanics. All these subjects are good. They give you the foundation. But to be successful in life, oh yeah, guts, wits, and nuts. That was the comment we created then. It is the one that has actually helped us grow a lot.
and we'll do everything and anything necessary to make it happen. Whatever constraints you have, whatever restrictions you have, please consider all that, but we are here to support that. There is nothing more important than this as far as I am concerned, and I'm sure most of you will think the same. Please give a big round if you think that is the case. And just to add to that, I am connected to 3 batches before ours and 3 batches after ours. Everybody requested me to make this statement here. Please consider this as a strong request from all of us. Financially, anything otherwise, I know academically a lot of people will support, but on this particular event, we want to be sure that it's done, and I don't know what the restrictions are. Please feel free to. Tirumari is our batchmate, he's our HOD here in chemical department, and that was our logo. So we want to bring that back, and the students, we saw the Dramatics Club performance yesterday. The brilliant talent. I think the talent is one part, but the organization skills and everything comes along with it. I think we need to encourage that in whatever way possible. So please, 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 thanks a lot for that. Just want to make this. Thank you, sir. நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்ல அன்றே மறப்பது நன்று அப்படின்னு சொல்ல வள்ளுவனுடைய வாக்குக்கு இணங்க அடுத்ததாக I now invite our General Secretary, Mr. Selva Pandian sir, to deliver the vote of thanks. Good afternoon, everyone. I know we are close to lunch time. You're all very eager to go and have lunch, so I'll try to keep it short. Note I said try. So it's definitely a great privilege for me to stand here. A lot of emotions in the stadium. Kiran used to perform here. I used to sit and watch, so I am the other side. So for me to stand here and talk, right, it's completely different. So first of all, I wanted to thank Ms. Alamelu ma'am, Principal madam, and Dean. So I think whatever we asked for, right? So organizing this event, naanga enna reach out panni kettalum, like without like உடனே response, and they provided everything what we wanted. So great help. So romba thanks for the entire team, and our own HOD, he was also very instrumental in making things happen. So greatly appreciate Tirumari Murugan as well. So பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஸ்டாஃப் எனக்கு நான் எப்போவுமே சொல்கிறது ஏன்னா எங்கள் பேட்ச் படிக்கும்போது எங்கள் ஸ்கூல் மேட்ஸ் நிறைய பேர்கிட்ட போகும்போது நான் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணால் போதும், வேறு படிக்கணுன்னே அவசியமே கிடையாது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தட்ஸ் த லெவல் அட் விச் நாங்கள் படிக்கும்போது இருந்த ஸ்டாஃப் ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாமே வந்து கிளாஸ்லேயே அவ்வளோ அழகாக எல்லாம் எங்களுக்கு சொல்லி தருவீங்க. நாங்கள் போய் ஜஸ்ட்டு ஒரு ரிவைஸ் பண்ணால் மட்டும் போதும். ஸோ அந்த லெவல் த குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்டாஃப் வாஸ் ஃபெனாமினல் அண்ட் வி ரியலி என்ஜாய்ட், ரைட்? ஸோ ஐ திங்க் வி வேர் வெரி ப்ரிவிலேஜ்டு, வெரி சான்ஸே இல்லை எங்களுக்கு. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் ஐ திங்க் ஸோ மெனி ஆஃப் யூ, இன் ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் தி ஏஜ் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ், நீங்கள் வந்தது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்ஸ் அ லாட், ரியலி அப்ரிஷியேட்டட். ஸோ அடுத்தது நம்ம பேரண்ட் அலுமினி அசோசியேஷன் அவங்க வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ த அலுமினி அசோசியேஷன் சிட்டா மெம்பர்ஸ், செக்ரட்டரி அண்ட் த மெம்பர்ஸ், ஸோ அவங்களோட சப்போர்ட்ஸ், ஐ திங்க் தே ஸ்பான்சர்ட் அவர் பிரேக்ஃபாஸ்ட், அண்ட் நாங்கள் என்ன கேட்டாலும் அவங்களும் எல்லாமே பண்ணுறாங்க. ஸோ ரியலி அப்ரிஷியேட் தேட். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈவெண்ட் நடக்கிறதுக்கு முக்கியமானது எங்கள் பேட்ச்மேட்ஸ், பட் அவங்கெல்லாம் வர காரணமாக இருந்த ஃபேமிலி அண்ட் கிட்ஸ், ரைட்? ஐ திங்க் அவங்களுக்கு வந்து பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் தேங்க்ஸ். ஸோ சில பேர் வந்து கூடவே வந்திருக்காங்க, சில பேர் வரலனாலும் அவங்க ஸ்பௌஸை அனுப்பிச்சி வச்சுருக்காங்க. அதுவே ஒரு ஈஸியான விஷயம் கிடையாது, ரைட்? இன்றைக்கி இருக்கிற இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்கும் பல வேலைகள் இருக்குது. அந்த எல்லா வேலைகளுக்கு மத்தியில் ஸோ தே allowed people to come, join and reconnect இங்கே. ஸோ பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் applause for them. அண்ட் பசங்களும் நிறைய பேர் கூட்டு வந்திருக்காங்க, அவங்களுக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். அடுத்தது லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் எங்கள் பேட்ச்மேட்ஸ். ஸோ இந்த ஈவெண்ட் இஸ் நாட் பாசிபிள் without them, right? I think everybody
made the time. So 80% in Ramesh Sonna. So it's not easy for making sure that they are making themselves available. Coming here, நாங்கள் வந்து 3 daysக்கு வேறு போட்டிருந்தோம். அது எல்லா நாளுமே இருக்கிறதுக்கு வந்து இட்ஸ் நாட் ஈஸி. ஸோ பீப்புள் மேட் themselves available. ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் எங்கள் பேட்ச் பற்றி சொல்லும்போது ஐ திங்க் இனியன் ரமேஷ் சொன்னாங்க. ஸோ ஐ திங்க் ரொம்ப ஸ்பெஷல் என்னென்னா the bond we have, right? It is beyond, it's more like a family bond. நாங்கள் over the periodல there have been ups and downs for our team, our batchmates. And anytime anyone reaches out, right, I think they wholeheartedly come and help. So அது வந்து எனக்கு I'm sure that happens with other batchmates, but எங்க batchல வந்து I feel very special about that because they go over and above and beyond to reach out help, any help, right? It's not just financial, just moral support, like Kumanan talked about work, studies, எல்லா விதத்திலுமே வந்து எங்க batch வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமை. I'm sure that every batch feels the same way. எங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப special. And I think Principal Madam and even Chief Academy Officer Alamilu Madam வந்து சொன்னாங்க they needed support from our batch, will be more than happy to help. So we understand, right? So most of us are working in the IT, so we understand the transformation which is happening. The education is going to change forever, right? I think that's with what's happening with AI and whatnot. And I think we are there to support in whatever way we can. So I wanted to extend that support to the college staff and the management team. Whatever you need, feel free to ask. Whatever we can, we'll be there to support, ma'am. So, and enga batch again, last finala, I think you guys are great. Nare per enna patti sonninga. I think it's you all who are making that happen, right? You neenga connect aradhu, right? I think it's not me, it's all you guys. And நான் நேற்று பேசும்போது கூட சொன்னேன், I think I'm sure it happens with the same way. நம்ம ஒன்றா சேரும்போது எல்லாத்தையும் மறந்து அந்த காலேஜில் இருந்த அதே சின்ன பசங்கத்தனமாக ஃபீல் பண்ணுறது, அந்த ஹாப்பினஸ் வந்து வேற எங்கேயுமே கிடைக்காது. அண்ட் இட்ஸ் ப்ரைஸ்லெஸ், ரைட்? அண்ட் அதை வந்து நீங்கள் எல்லாம் எப்போ சேர்ந்தாலுமே வந்து அது அன்பிலீவபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் அது எனக்கு கொடுக்குற சந்தோஷம் வந்து அண்ட் எனக்கு என்ன எப்படி பெனிஃபிட் பண்ணுதுன்றது வந்து ஐ தேங்க் all of you for making me happy by involving me in all your lives. So thanks a lot, appreciate it guys. That's all. Okay, AMS la lunch is ready, so we invite all of you to join us for our lunch. Okay, yep, all professor staff ellarume please ellarum vandu join pannunga to the lunch. Thank you, sir. Thank you so much. And I request everybody to please, before winding off, I request everybody to please stand up for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank
thank you all once again. And இன்னைக்கு காலையில நம்ம எடுத்திருந்த அந்த group photo is available at the entrance instantly. It's ready now. I request everybody to please collect the group photo in the remembrance of the wonderful reunion of CIT 1994-1995 batch. Once again, அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.